Sai tunataka kuanza na maombi ili tuendelee na maneno mengine. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka kuanza na maombi. Kabla tuanze, tunaomba wenye wanakaa hizi viti zenye ziko kwa mkono wangu wa kulia. Ukianza kukaa unakaa na huku nyuma kwa vile zimeandikwa. Kama hao wameandika hapa iko political. Sasa umeanza kwa political, sijui wewe ni political. Muanze na huku nyuma ndio wenye wanakuja wanakaa na huku mbele. Tafadhali tusonge na huku nyuma. Kila kipanda imeandikwa ni kina nani wanakaa hapo. Kwa hivyo angalia kipanda yenye huko ni wewe unahitajika hapo ama kuna umekaa kwa wenyewe. Tafadhali kwa upole tujipange. Tuanze viti kutoka nyuma. Tujaze kutoka nyuma ndio wenye wanakuja wajaze kuja mbele. Kila tent imeandikwa ni kina nani wanakaa. Ukiingia kwa tent tafadhali angalia imeandikwa ni nini. Ndio tusigongane tafadhali. Tuanze na maombi. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tumekuja mbele yako asubuhi. Mungu wetu ni asante kwa kipaji cha uhai. Asante kwa siku hii ya leo na asante kwa vile umetuamsha vyema. Asante kwa wageni wetu ambao wanaendelea kufika na asante kwa mwenzetu Mary kwa miaka yote yenye umetupea tumekaa na yeye. Sasa angalia ametuacha, tuko kwa programu yake Mungu wetu. Tunaomba ukuje ukae na sisi, ushuke na Roho wako Mtakatifu upate kutuongoza katika kila njia na katika kila jambo. Tumeomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu. Amina. Karibuni wageni. Nimeomba uangalie kwa tent uone nahitajika wapi, lakini familia ya Meli inakuja hapa kwenye nimesimama. Familia ya Meli na wageni wake wote wanakuja hapa. Wanakuja saidi hii. Tafadhali tusigongane. Na karibu sana, karibu wageni wetu. Karibu tuanze pamoja. Sasa tunaomba mwalimu wetu karibu, katekista wetu karibu, masista karibu, father wetu, mafathers wetu karibu wote. Karibu mchisikie nyumbani hapa kwetu. Mwalimu naomba ufike hapa karibu, katekista wetu. Naomba ufike karibu uanze na neno la kufungua mkutano. Asanteni sana. Kwa siku ya leo tuko na wageni kutoka mahali mbalimbali, hasa kutoka Busia. Sasa sisi tunaendelea kujitayarisha ili tuendelee kabla misa kuanza. Kwa hivyo tunataka mmoja kutoka kwa familia atufungulie ili tuendelee. Asanteni sana. Asante mwalimu wetu, asante na karibu. Tunaendelea na kusema wageni wetu karibu sana. Sasa tunaomba elda wa Kichichi hapa kwenye tuko, sijui ni Bogeka 1, sijui ni 2,
tunaomba kabla chifu achakuja wa kijiji akuje karibu omo tuleti jama njungo to igole ngakitoko koraga ngakitoko ba buya tole gose toro bande. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Wala sijishughulishi na mambo makuu yanayosishinda nguvu zangu, wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda nguvu zangu. Hakika nimetuliza nafsi yangu na pia kuinyamazisha. Hakika nimetuliza nafsi yangu na pia kuinyamazisha. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda nguvu zangu, wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda nguvu zangu. Kama mtoto aliye achizaziwa kifuani mwa mama yake, kama mtoto aliye achizaziwa kifuani mwa mama yake. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Bwana moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda nguvu zangu, wala sijishughulishi na mambo makuu yanayoshinda nguvu zangu. Karibu karibu motuleti. Asanti Master of Ceremony ya siku ya leo. Nimewakaribisha wageni wote, mmetoka eneo zote. Mmekaribishwa kwa hii kiwanja kwa sherehe ya mama yetu Mary. Na mimi wacha nitoe rambirambi zangu kivyangu na pole kwa ndugu yangu Wycliffe. Pole kwa kupoteza mpenzi wako. Sasa jisikieni nyumbani. Security is very tight. Na kila kitu nimehakikisha muliendelea salama usiku wote. Na tunaomba Mungu aendelee kutusaidia mpaka hii sherehe ya mama Mary ize salama salimeni, aende kupumzika kule mbinguni. Asanteni na karibuni. Asante kwa makaribisho. Tunaendelea kusema wageni karibu, karibu, na familia ya Mary inakaa katika hii mkono wangu wa kulia hapa nyuma. Tafadhali twende hivi. Na ukikuja unaangalia tenti yenye unaingia uone imeandikwa ni kina nani wanakaa hapo. Tafadhali tusigongane. Karibu sana, tuendelee na program. Mwenye ako na program hatuna hapa. Hatuna program.
Sijui nani ako nayo, atupatie ndio tupate kuendelea. Tafadhali mwenye ako na program atuletee hapa tafadhali. Sasa tunaanza kuita wageni wetu kutoka Vinyoro. Tunaomba Kenyerere SDA. Kama mmefika karibu sana, na kama pastor amefika, kama yeyote tu mwenye amefika atusalimie na atoe rambirambi zake kwa Sister Mary. Mwenye amefika kutoka Kenyerere karibu, utupe wimbo ama maombi. Haya, kwa wageni wetu, wageni wa Mary na wageni wametoka mbali na karibu, tumetoa pole yetu. Ni kama kanisa ya Kenyerere CDA, mmetoka mbali, hata mmeshindwa kwa kina Mary ni hapa, na sisi wote tumewakaribisha. Wacha, kwa sababu kitabu cha Zaburi 121 inasema nitainua macho yangu juu nitazame milima, msaada wangu utoka wapi? Msaada wangu utoka katika mbinguni, na mguu wangu usikusongezwe wala asilale usingizi. Wacha tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Na wageni wetu wametoka mbali Baba, wanakuja na magari Baba, wafikishe, kwa sababu ya ceremony ya Mary. Amewacha watoto wake, familia, wakina grandmother na wengine. Hatuna mengi, nayo machache tumemba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asanti. Ria moja tafadhali, kama kuna mwenye amefika kutoka ria moja, kanisa ria moja SDA. Kama hakuna Machuriati tafadhali. Ria moja. Ni kama wachafika, tunaomba kutoka Karantini, St. Peter's Karantini. St. Peter's, kama kuna mwenye amefika, ni kama wachafika, tuende Karantini SDA. Karantini SDA. Na tafadhali, kama uko na wimbo, tunaomba ulete hapa, ulete majina yako, kupata nafasi ya kuimba. Kama uko na wimbo, naomba kama Kenyerere washafika kwaya, tafadhali, you are welcome. Kenyerere kwaya. Ni kama wachafika, mwenye ako na wimbo tafadhali, uko nafasi ya kuimba, sababu Mary alikuwa anampenda Mungu. Tafadhali tumuimbie, tusome neno na tumuombe. Tafadhali, mwenye ako na wimbo alete china hapa, tutakuita uimbe. Karantini PH. Diamatundra St. John's Diamatundra. Kama wachafika, karibu wageni, karibu. Familia ni hapa. Ria moja. Machuriati. Sierra SDA.
wimbo, maombi ama neno. Tusomee neno. Naona naitana watu wenye hawako. Nitabadilisha hapa, nianze kuita familia ya baba yetu Obuoge. Familia sijui kama wamefika hapa wote. Kama bado hawajafika, karibu mwalimu. Program tafadhali, simtupe program, hatuna. Iko wapi? Oh. Sawa, sasa tuko kwa giza, tuoni tufanye aje. Kila siku nikiangaza macho hapa duniani, naona watu wanaishi maisha yasiyo na furaha. Watu wamejawa na huzuni, watu wamejawa na machozi. Wengine wamesakata tamaa, hawana tumaini ya kesho. Oh shetani, shetani ameyavuruga maisha hapa duniani, na kila siku anazidi kuleta maovu kwetu. Kifo hapa na kifo pale, mayatima hata na wajane, kila siku yanaongezeka. Na sasa ewe Mungu, naomba utusikie, twajinyenyekeza mbele zako, tumeamua kurudi. Utusikie mkono, utusamee, uturehemu, kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Oh shetani, shetani ameyavuruga maisha hapa duniani, na kila siku anazidi kuleta maovu kwetu. Kifo hapa na kifo pale, mayatima hata na wajane, kila siku yanaongezeka. Na sasa ewe Mungu, tuomba utusikie, twajinyenyekeza mbele zako, tumeamua kurudi. Utusikie mkono, utusamee, uturehemu, kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Ujapokana ujapofikiri ndugu juu ya dhambi, chanzo chake ndiye mwovu shetani aliyemuasi Mungu. Kaingia shamba Edeni, kaanguza wazazi wetu. Dunia yote kaanguka dhambini, uchungu wake twauona kila siku. Dunia yote kaanguka dhambini, uchungu wake twauona kila siku. Oh shetani, shetani ameyavuruga maisha hapa duniani, na kila siku anazidi kuleta maovu kwetu. Kifo hapa na kifo pale, mayatima hata na wajane, kila siku yanaongezeka. Na sasa ewe Mungu, tuomba utusikie, twajinyenyekeza mbele zako, tumeamua kurudi. Utusikie mkono, utusamee, uturehemu, kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Kama sivyo tutazama, ni wewe kimbilio letu. Oh shetani, shetani ameyavuruga maisha hapa duniani, na
na kila siku anazidi kuleta maofu kwetu, kifo hapa na kifo pale, mayatima tana wachane, kila siku yanaongezeka. Ona sasa na sasa, ewe Mungu, tuomba utusikie, twajinyenyekeza mbele zako, tumeamua kurudi, utusikie mkono, utusamehe, uturehemu, kama sivyo tutasama, ni wewe kimbilio letu, kama sivyo tutasama, ni wewe kimbilio letu. Asante kwa wimbo. Tunaomba wimbo kutoka Kenyerere SDA. Wakati ni wenu. Karibuni sana. Karibu wageni, endelea kukuja vizuri. Familia ya Mary Kongomani hapa kwenye nimesimama nyuma yangu ndio mnakaa. Alafu familia ya Uboge kutoka kwenye Wycliffe amekaa kuendelea hivyo. Tafadhali Wangamol mkae hapa nyuma yangu. Familia ya Mary mkae hapa nyuma yangu tafadhali. Na wenye wanaendelea kukuja karibu na uangalie tent imeandikwa nini, ndio ukae hapo. Usipewe aibu ya kutolewa. Uangalie na tuanze viti kutoka nyuma tafadhali. Viti tukae kutoka nyuma ndio wenye wanakuja wakae na mbele. Sawa. Mwisho mpendwa, siona atareje. Siku za mwisho mpendwa, unabii sasa umetimia, karibuni Yesu atarejea. Jitayarishe, Yesu yuaja. Jitayarishe, Yesu yuaja. Dalili zote tumeziona, vita, njaa, magonjwa mabaya, uovu mwingi kila mahali, ulevi mwingi na usherati, ulevi mwingi na usherati. Maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. Maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. Wengi wameanguka kiroho, wamezama katika anasa. Hakuna amani na upendo, mizozo mingi na mauaji, mizozo mingi na mauaji. Ajali nazo zaongezeka, ujiua kume
watoto hawatii wazazi, ndoa nyingi zimevunjika, ndoa nyingi zimevunjika. Maombolezo, maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. Maombolezo, maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. Wenye macho tazama uone, wenye sikio sikia sasa. Roho asema rekebisheni mienendo yenu, Yesu yuaja. Mienendo yenu, Yesu yuaja. Ombeni sana bila kukoma, fuateni neno lake Mungu. Mpeni Yesu maisha yenu, yeye ni mwamba asiyeshindwa, yeye ni mwamba asiyeshindwa. Maombolezo, maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. Maombolezo, maombolezo, wenye dhambi wataangamia. Furaha tele kwa wenye haki, wataishi milele zote. 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 Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuimbe wimbo wa pamoja. Ninaomba mnisaidie wimbo huu. Kila mtu najua anauelewa, tuimbe tu kwa pamoja. Amen. Cha kutuma ini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ani salama, ndiye mwamba ni salama, na njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama. Oh, nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ani salama, ndiye mwamba ni salama, na kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ani salama, ndiye mwamba ni salama, na kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ani salama, ndiye mwamba ni salama. Asante sana. Sasa tunataka kwenda kwa relatives. Tumemaliza kutoka kwa neighbors. Sasa tunaomba kwenda kwa relatives. Kabla tuende Kenyerere St. James. St. James Kenyerere, karibu kwa wimbo. St. James Kenyerere, tafadhali wimbo. Kenyerere, tufanya haraka tafadhali.
Asante kwa wimbo. Karibuni tena masaa zingine kwa wimbo ingine. Tunaomba kuna mwenye alikuwa na nini? Wimbo tukiendelea kutayarisha familia ya Mary ndio wakuche mbele. Wakiendelea na kuchipanga, mwenye alikuwa na wimbo tafadhali kucha uimbe. Ewe mwanadamu, miaka ulipewa imesabika kuwa 70. Ukifanikiwa mtukuze Bwana, mfanyie kazi maishani mwako. Ewe mwanadamu, miaka ulipewa imesabika kuwa 70. Ukifanikiwa mtukuze Bwana, mfanyie kazi maishani mwako. Kifo umetutesa usiku na mchana, kifo umechukua tajiri masikini, kifo umechukua marafiki wapendwa, kifo umechukua viwete na vipofu, kifo kinatukimbiza usiku na mchana, kifo kinatufuata ndugu, kimbia kwa Yesu. Kifo umetutesa usiku na mchana, kifo umechukua tajiri masikini, kifo umechukua marafiki wapendwa, kifo umechukua viwete na vipofu, kifo kinatukimbiza usiku na mchana, kifo kinatufuata ndugu, kimbia kwa Yesu. Baada ya ushindi hapa duniani, tutaiambia dunia kwa heri. Kifo umetutesa kwa uchungu mwingi, Yesu tupeleke kwenye mji mpya. Baada ya ushindi hapa duniani, tutaiambia dunia kwa heri. Kifo umetutesa kwa uchungu mwingi, Yesu tupeleke kwenye mji mpya. Kifo umetutesa usiku na mchana, kifo umechukua tajiri masikini, kifo umechukua viwete na vipofu, kifo umechukua marafiki wapendwa, kifo kinatukimbiza usiku na mchana, kifo kinatufuata ndugu, kimbia kwa Yesu. Kifo umetutesa usiku na mchana, kifo umechukua tajiri masikini, kifo umechukua viwete na vipofu, kifo umechukua marafiki wapendwa, kifo kinatukimbiza usiku na mchana, kifo kinatufuata ndugu, kimbia kwa Yesu. Asante kwa wimbo wa kufariji. Naomba sasa tuende kwa familia ya Tobista ambayo ni wazazi wake na brothers and sisters. Tafadhali mkuche mbele, mpigwe picha na mmoja ataomba ama asome neno. Tafadhali familia ya Tobista. Karibu sana. Nafikiri wako tayari. Familia, mama yake, sister zake, baba.
Tafadhali familia. Tunashukuru hata kwa wale wageni ambao wamefika hapa, familia, marafiki na wageni wa tabaka mbalimbali. Kristo mwana wa Mungu, endelea kutuweka hapa kwa ile njia ambayo inafaa. Utakaze kila mmoja ambaye amefika hapa na ujifunike na damu yako. Kwa Kristo Bwana Yesu tumeomba. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo wote. Sasa
Nataka nisaidie line kidogo. Laptop ino inasema sio si mix hivi. Nataka lens. Si kamera hiyo ngobwa. Ewa. Baki rate bagi hiyo ndio was speak. Akikia. Awas speak anza.
1 2 1 2 1 2. Na waombolezaji wote kwa jumla, Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa hivyo mbele yenu hapa tuko na familia ya Topini kubwa, lakini kwa sababu tumejua kwamba muda umepita tukingoja stima, hatutaongea mambo marefu. Mimi ninayezungumza naitwa Jane Francisca Aroni. Mimi ndiye dada mkubwa wa Topi kwa wasichana. Mimi ni mkubwa kwa wasichana, Topi ndio mwisho kwa wasichana. Kwa hivyo nitaanza kwa kumwalika mama ya Topi. Mama ya Topi anajua alimzaa mtoto Topi, amemlea, ana mambo mengi ya kusema, lakini najua kwa wakati huu hatazungumza sana. Lakini kuna wale ambao watasema mengi kuhusu Topi. Kwa hivyo mama, karibu sana, ongea machache, alafu dada yako atakusaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Topi ni mtoto wangu namba 7. Nilimpenda sana. Nimekuwa na yeye tangu nilipomzaa, nikamgawa. Nilimgawa kwa kanisa. Ndio akajua njia ya kukuja Kisii. Nina furaha tele kwa sababu Wakisii walimpokea. Wamemlinda hadi wakati huu. Na shukrani kubwa kwa familia ya Oboge ambaye alizaa kijana. Nataka kusema kwamba Mungu akubariki na ulinde watoto. Nakumbuka pale mochari, nilikushika mkono na kuambia huyu ni nani, nikuuliza huyu ni nani? Ukasema bibi yangu. Na hawa ni watoto wangu, walinde. Wewe ndio baba, wewe ndio mama. Tumsifu Yesu Kristo. Yangu niyo hayo kwa wakati huu. Asante mama. Nitampa mama yangu tena ambaye ataongea kwa niaba yao kina mama, ili hao wengine watasema tu majina, watawevu na kusema majina. Mama, na karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Topi alikuwa mwanangu mpendwa. Hata nipiga tu simu alikuwa anaitikia mwito wangu. Lakini nilimpenda zaidi kuliko vyote. Lakini Mungu naye alimpenda sana. Na baadaye Topi was a jewel in my sister's home. Okay, na mama mtawevu na kusema majina. Lakini ukiwa na jambo moja unaweza sema. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Si wa baba ambaye anafuata huyu mama, anafuata baba ya Topi. Na mimi naitwa Christine Ouma, na Topi tulikuwa tumempenda na Mungu alimpenda zaidi. Wacha apumzike kwa amani. Ni hayo tu, na msidi kubarikiwa. Kwa majina mimi naitwa Teresa na Harry. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi mwenye nimesimama, mimi ni mama wa Topi mdogo. Mimi ndio nafuata huyu kwa boma. Na Topi alikuwa mtoto mzuri sana. Nikiona tu gari, nimeipokea chochote ambao nilikuwa ninataka. Namuombea Mwenyezi Mungu asidi kumpokea, wakae naye kwa meza moja. Ni hayo tu. Kwa majina ni Mary Idiama.
Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina mimi ni Margaret Okayo. Wamesema pongezi na uzuri wa Tofi. Lakini kwa sababu Mungu alimpenda zaidi, tutaendelea kumwombea alale pahali pema. Asanteni. Asante akina mama. Sasa baba yetu ambaye angekuwa hapa leo amekuwa mgonjwa na hangeweza kufika. Kwa hivyo na tuko na baba mdogo ambaye atasimama ama atavaa kiatu cha baba yetu ambaye angekuwa hapa na kunena juu ya Topi mtoto wake. Karibu baba. Langu tu nitasema kanisa Ndalisi, familia ya Kwangamor na familia ya Kamran, pole. Kwa niaba ya wazee, mimi nimetumwa kuambia wewe pole. Pole. Marehemu alikuwa hero. Poleni. Umesema jina? Kwa majina ni Semeyo Celestine Otianga. Asante sana baba. Ningependa kuita ndugu za mama. Sikuwaita hapa maana sikutaka wasimame muda mrefu, lakini mama kana ndugu zake ambao wako hapa. Wajomba karibu tafadhali. Wajomba, ndugu za mama, pale mko naomba mkuje hapa. Mnaweza enda? Mnaweza enda? Mama aende, rudi wakae. Mwende mkae. Space. Hakuna kitu kama hiyo, hata ukiongea mengi ndio siku. Hii ndio siku. Hoja, karibuni hapa. Nataka wajumba kishaongea, then we come back to ourselves. Pole, nitakusalamia baada kama ukiwe msifu. Ndio unamaliza wanarudi. John. Kala bana. Hakuna. Wajomba karibu. Karibu sana kukuja kumulia your niece. Na kwa sababu ya wakati ningependa tu ya kwamba tusiongee sana kwa sababu ya muda. Kwa hivyo hoja yupi atasimamia? Okay, mtafanya tu introduction. Alafu mjomba mmoja atazungumza kwa ufupi. Tafadhali. Asante. Acha tuanzie huko. Waombolezaji wote kupitia kwa kanisa ambayo imeandaa ibada ya leo, nasema hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Adenya Christopher, mjomba wa Tofi. Hamjambo wote. Asante wote, simu ningojee mtoto. Mimi naitwa Nikanor Adenya, mjomba wa Topi. Hamjambo waombolezaji wote. Sitasema mengi. Topi alikuwa mpwa mpendwa. Tukikutana na Mbale sikuwa ninakosa kitu. Sasa nimemkosa. Sitasema mengi. Nikumuombea apate maisha ya milele mbinguni. Kwa majina naitwa Steven Adenya. Topi akiwa mpwa. Msifu Kristo. Haleluya. Sitakuwa na mengi. Topi ni mpwa wangu, mtoto mnyenyekevu, mtoto mtiifu. Hayo tu. Kwa majina naitwa Kalisa Sadenya Juma. Hamjambo waombolezaji. Mimi naitwa Ibrahim Adenya. Topi tulikuwa tunamuita babu. Anyway, babu ameenda. Tunala kufanya mpango ya Mungu. Mimi naitwa Ibrahim Adenya.
Hamjambo nyinyi wote. Mimi kwa majina naitwa Paul Adenya. Tofi ni mpwa wangu. Mungu amempenda na ameamua kumchukua kwa umri yake huo. Sisi wote tujiunge tumuombee. Asanteni. Waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Topi ni mpwa wangu na Topi namtambua mwaka jana, ameweka mkono yake kwangu na tulikuwa tumepanga mengi na yeye, lakini nataka kusema pole. Asanteni. Topi lala pema, mjomba Clement Adenya. Topi safiri salama, mjomba Moses Adenya. Naitwa Crispina Saben. Tofi was a good friend. May you rest in peace, rise in the Lord. Amen. Thank you. Tumsifu Kristo. Hapa nimekuja kuomboleza mpwa wangu mpendwa Topi. Topi alikuwa ananipenda. Nikienda Busia, nikikutana tu hapo kwa Ministry of Works, awezi anacheka, tunajua siri ya babu. Sasa babu anaweka mkono kwa mfuko, aenda, iko shida tena? Nasema hakuna. Japokuwa neno langu ambayo nataka kusema, mimi mwenyewe naitwa Adenya Africanus. Mimi ndio mkubwa kwa hao wote kwa kwako. Na ule mkubwa mwenyewe dada wangu huyu ndio wako. Kwa hivyo nina neno moja tu ile ambayo naweza kupatia wasemeki zangu, tuseme watoto wangu. Hilo neno ni kwa kijana wangu mwenye boma. Tafadhali mtoto wangu, fanya sawa ulikuwa ukifanya. Tukujua utachukua Topi. Tukutana kwa nyumba siku moja kama huko Busia, unakuja nikauza dada yangu. Dada hao nao vijana wa nani? Dada alisema mambo ya watoto ulizi. Huyu kijana ni rafiki wa watu wako hapa, vijana wako hapo. Nikasema okay, nikasema dada Omanyanga, hawa vijana ukiona kija kwa nyumba hivi na kuna mandege hapo kwa nyumba, siku moja utaona tu ametoroka na ndege. Na hiyo kweli kijana wangu wa Songo alifanya hayo. Japokuwa ripoti ambayo nawachia message kwa Songo, kijana yangu, I'm sorry, forgive me to call you your name. Message yangu iko hivi. Jana nilipoingia, tukaingia kwa kanisa huko, ulitamuka mwenyewe na mdomo yako, ukaita watoto wako, ukauliza mnaona huyu ni nani? Watoto wakasema tumeona, huyu ni mama yenu. Don't mind, nilimwambia watoto wako. Sasa mimi nitakuwa mama, nitakuwa baba. Na unajua kijana, dunia hii mfringo. Ngoja hao watoto, tena kile kitu ambacho utafanya ni hiki. Tafadhali na kuomba patia watoto nafasi wao wakitembelea sisi manyanyasake. Saidi nyanya wa watoto ana harmed sana, na wajomba wake. Kwa mfano Topi alikulia kwangu kwa wajomba. Sasa na tafadhali mzee, ukijana wangu, fanya hima ukiwa kiwachia watoto waende wakuona nyanya yao na wajomba wao na mabata wao. Na wajomba pia wawe wakitembelea mzee. Na sitaki wajomba wakija, just be free. Patia wajomba nafasi wakuje wakitembelea watoto. Asante. Ni hayo tu. Mimi Adenya Africanus, mjomba wa Topi, mpendwa wangu sana. Mungu abariki. Asante wajomba, naomba mketi. Topi alikuwa ako na mashangazi wake, lakini they are represented by one auntie.
Karibu. Waombolezaji, marafiki wa Topi, wale wanafanya kazi na Topi, watu wote ambao mmekuja kutufunga mkanda wa kuomboleza msichana wangu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mimi napenda niwashukuru kwa kuja kusherekea upendo wa mtoto wangu Topista. Babu was a good girl. Na hakuwahi ona mtu yoyote yule ainamishe macho yake asiseme hajamuona. She was a good girl, very jovial, and alichukulia kila mtu vile alivyo na alimpenda vile alivyo. Hivyo namuombea Mwenyezi Mungu ampe pumziko la amani. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Topista apumzike kwa amani. Amina. Thank you, auntie. Topista alikuwa na mashemeji wake wa ndugu zake, na hawa ambao wako hapa wataongea kwa niaba ya hawa ambao hawakuwezesha kufika. Kwa hivyo karibu mashemeji wa Topi. Yeah, shemeji, come. Just say a word. Sema tu neno. Tumsifu Yesu Kristo. Hao ni washemeji wa Topista, wacha wakaseme majina zao, alafu nitawasema mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Praxidis Captain and Topi, rest in peace. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Joyce Tairo. Topi, rest in peace. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mimi kwa majina naitwa Lucy Emojong. Mimi ni shemeji wa Topista kwa kijana mkubwa namba 2. Hakika Topista was a good girl. He was indeed a friend, not a sister-in-law. Mara mingi Topista alikuwa ananitembelea kwa hiyo boma, hata kama mzee hayuko. Nikisikia tu gate kigonga, nimejua bwanangu amefika. Ananiambia, shemeji, fungua gate, leo nina bucha hapa. Nitamiss Topista kwa hiyo machache. Na ya mwisho, naomba shemeji yangu Wycliffe Osongo, you really loved your wife. It was a true love, because there is no day you are not present when your wife was sick. Hakuna siku tulimtafuta shemeji hata yuko. Kwa raha, kwa upendo, na kwa asante. You can take your seats. Asante. Topi alikuwa na brothers in law. Na tafadhali brothers in law Topi, karibu. Okay, karibuni mashemeji wa Topi. Na mimi ninayeongea, mume wangu ndio brother in law Topi mkubwa. Huyu ndio mume wangu, na vile nimesema awali ya kwamba mimi ndio dada Topi mkubwa. Kwa hivyo nakupa program. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina, mimi naitwa Beda Etiang Lokesauke. Bwana Osongo, sujini kuambie nini? Pole sana. Kabla sijanena, wacha nipatie wa ndugu zangu wadogo wanene 1-2 kwa heshima. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Rufus Savala. Mimi nimeoa dadake Topista
ambaye anaitwa Alice Idiama. Asante. Mungu ni mwema. Jina langu ni Edward Amiani. Mimi ndio nimeoa Beatrice Idiama. Mimi nitaka kusema kidogo juu ya huyu nilikuwa napenda kumuita mrembo. Nafikiri mtaniruhusu nitumie jina. Hiyo jina mrembo haikukuja bure. Ni kazi yake alikuwa anafanya na uzuri sana. Hata kumwachia kitu ya kusimamia kinakuwa kizuri sana, ndio nikampatia hiyo jina. Na mimi nimehuzunika sana. Mimi na advice rafiki yangu Osongo, ile kitu iko tusikae in denial. Najua ni uchungu, lakini tukubali imefanyika. Asanteni. Bila kupoteza wakati, ningependa tu kusema neno moja. Bwana Osongo, tunaitana semo kwa lugha ya kijiji hii. Take heart. Take heart. Take heart. Topista was not just a lady. She was a heroine. I don't want to belabor myself to talk so much about her, but we have lost a heroine. Mungu akulinde. Asanteni sana. Asante sana. Asante. Okay. Sasa Topi alikuwa na ndugu wengi na dada wengi. Na nitaanza na ndugu za Topi. Yule ambaye Topi kutoka upande wa baba, kutoka wa mama, naomba sema jina na wave. But naweza patia Vini nafasi ya kusema neno moja. Ndugu za Topi, tafadhali dada tungoja kidogo. Ndugu za Topi, tutaanza na huyu. Naitwa Gerald Idiama, ndugu ya Topi. Hamjambo nyote. Nangwa John Cleophas na Havi, ndugu ya Topi. Hamjambo. Bwana Dedi Godfrey, kakake Topis. Hamjambo wote. Naitwa Caleb Adenya, ndugu wa Topisa. Hamjambo. Naitwa Adedi Peter, ndugu ya Topi. Hamjambo nyote. Philip Idiama, ndugu wa Topista. Hamjambo nyinyi nyote. Langu nataka kusema kwamba shemeji, na kupigia pole sana kwa kifo dada yangu Topista. Ile nataka kusema kwamba uzidi kuja nyumbani vile Topi alipokuwa akija nyumbani. Na watoto wa Topi hawa na kutowachilia kuja wale nyanya yao. Na nataka kusema shemeji kwamba mama Topi ambaye amebaki na Havi, msalamie, atakuwa na roho ya kuishi duniani hii. Anapopiga simu msalimie nyanya, mama uko namna gani, atakuwa na nguvu ya kuishi. Topi ameenda, usitusahau. Topi ameenda, kusema kwamba Topi ameenda, sitapiga simu tena. Langu ni hayo tu, na kupigia pole na familia Topi pia nasema pole. Topi ameenda kutuombea uzima. Asanteni. Kwa majina ni Evans Idiama, ndugu wa Topi. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina ni Anthony Ure, shemeji pole. Hamjambo nyote. Aya, watu wako hapa. Hamjambo. Kwa majina naitwa Akelo Job Cletus. Hangekuacha kama anaweza. May her soul rest in peace. Hamjamboni. Kwa
majina ni Philip Aure, mimi ni binamu ya Topi, lakini Topi ni dadangu. Shemeji, pole sana. Tumsifu Yesu Kristo. Majina ni Michael Bose, ndugu yake. Kwa majina naitwa Vincent Otianga Idiama. Nimesikia mama akisema Topi alikuwa mtoto namba 7. Mimi ndio mtoto wa kwanza. Na wa mwisho ni Father John hapa. Sasa mimi nilikuwa wa kwanza, nilimlea Topi. Kwa sababu ukiwa mkubwa lazima watoto wenu wadogo utawalea. Umesikia mjomba mmoja akisema Topi alikuwa anaitwa Babu. Babu ilitoka wapi? Huko sio port, kulikuwa na Muhindi, alikuwa na duka. Tulikuwa tukipenda kununua vitu kwa hiyo duka yake. Na baba alipozaliwa tukaona ni mzungu, anataka kufanana na ule mzungu wa duka, tukamuita Babu. Sasa Topi tumemuona maisha yake. Alipoanza kugonjeka hakutaka tusikie uchungu. Kwa hivyo hakutuambia ugonjwa wake. Tulikuja kugundua baadaye mwisho. Na kila nilipokuwa nikienda hospitalini tukikutana na yeye macho, hatuwezi shikilia machozi kwa sababu yeye ni kama alikuwa anajua siku zake zimekaribia. Mimi nilipokuwa naona dada yangu, na especially wakati siku za mwisho tulipokuwa Aga Khan Hospital, nilipoenda nikapata dada yangu anateseka sana pale, wanamtoa maji, nikamwangalia uso, tukatoka kando kidogo tukaongea na daktari. Akasema dada yenu huyu msimwambie, mshikilie tu heart, lakini iko mbaya sana. Sitaki kusema sana, tafadhali mnisamehe tu. Asanteni. Asante, jipe nguvu. Ombolezaji mjambo. Kwa majina anaitwa Frederick Mojong Idiama. Mimi namba 2 bila ndugu yangu mkubwa aliposema. Kwangu nitasema Mungu aliye juu uchukua kuni zake. Uchukua kuni zikiwa mbichi, uchukua kuni kama zimekauka, uchukua kuni kama zinapandwa. Sasa kwangu nasema Mungu amemchukua dada yangu kuni iliyo mbichi. Asanteni. Mungu ni mwema na kila wakati. Wazazi wetu, mapadri wetu, watawa, wanakwaya wetu, familia ya hapa, familia kutoka sehemu mbalimbali, ndugu na dada wote ambao tumekuja kusherekea maisha ya dada yangu Topi. Kwanza kabisa asanteni kwa kuja. Asanteni kwa kuja wakati huu ambapo tunasherekea maisha ya Topi na kumwombea ili Mwenyezi Mungu ampatie pumziko na amani. Kwetu sisi ni vigumu kumpoteza dada yetu, lakini kwake Mwenyezi Mungu it is a gain. A gain because God harvests that which is ripe. Sisi kama wanadamu, we might see that the time was not yet, but to God this was the right time. Ni kuwahimiza ndugu dada zangu kwamba tukubali jinsi ilivyo na tumuombee Topi. Sitasema mengi because Topi was my friend. Alikuwa rafiki yangu na alinisaidia sana jinsi alivyotusaidia sisi sote. Na kwa sababu ya hiyo inakuwa ni vigumu kueleza mengi ambayo alifanya. Kitu ambacho tutaomba ni tumuombee. She had a good heart. We pray for her that God may reward her. And we who are here, it is true as human beings, we cannot say kwamba hakumkosea mtu yoyote. Maybe at one time she did that which did not please you. Please find it in your heart to forgive her and pray for her.
Because as a human being, she made mistakes. Even me, as a human being, we make mistakes. And that's why at such a time, we invite all of you tumuombee ili kama alikuwa na madoa yote ya dhambi, Mwenyezi Mungu aweze kumuonea huruma. To my brother-in-law and the children, we pray for you. Take heart. I've been visiting you every now and then, kwa sababu kila wakati nikija Busia singekosa kumuona dada yangu. Sasa nashangaa nikicross hiyo border ndakuwa napigia nani simu wa kwanza. But Mungu atapanga tu, si ndio? Yeah, it is okay. So we wish you well. Ameniambia yeye ndakuwa nampigia kwa sababu ni rafiki yangu sana. So we pray for you. Take care of the children, take care of yourself, and let the will of God be done. Thank you very much, na Mungu awabariki. Haya, ndugu zetu, mnaweza keti. Mnaweza keti tafadhali. Kwa haraka tu tutasema majina, but kwa haraka tu tutasema majina sisi dada zake, na nitampa huyu dakika 10 or less kuongea kidogo zaidi, kwa sababu huyu ndiye ameishi hospitali na Topi. Kila Topi akienda hospitali, akirudi, akienda kwa nyumba, huyu ndiye alikuwa karibu na yeye zaidi na ndiye alimuona akiondoka. Kwa hivyo yeye lazima atasema jambo moja mbili. Hao wengine karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Upande wa Tofi ni dadangu. Amekuwa mtoto mzuri. Tuliweza kumpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Kwa majina naitwa Pamela Idiama. Ni hayo, mbarikiwe. Kwa majina naitwa Gladys Idiama, dada wa Topi. Hamjambo kanisa. Hamjambo tena. Nachukua nafasi hii kunena na shemeji yangu. Hii safari umeitembea ilipoanza mpaka wa leo tunasherehekea maisha yake ya mwisho hapa duniani. Lakini tunajua ya kwamba tutakutana tena. Tunaposema kwa heri haimaanishi ni kwa heri forever, no. Sisi zote tutakutana naye tena mahali alipo dada yangu. Shemeji, naomba ubaki vile ulikuwa. Wewe ni rafiki yetu, ndugu yetu, baba yetu, na tunaomba Mungu hiyo roho uzidi kuwa nayo. Kwako mlango wako umekuwa wazi kwetu kila dakika. Unapokanyaga hivi Busia kama sisi wenye tunaishi mbali, kabla ukanyage kwa Ng'amoru kwa mama, ushapita kwake. Umekula, umekunywa, umeoga. Mungu akupe maisha marefu, ulee watoto. Nikiwa hapa, reach out to me. Niko hapo kukusaidia. Asante. Hamjamboni wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza kabisa nawakaribisha wote, nasema asante kuja kumsindikiza dada Topi. Dada Topi was a hero, she was a jewel, she was everything. May the good Lord just bless her and may her soul rest in peace. Beatrice ataongea mwisho. Mimi ningependa kusema tu kidogo ya kwamba my brother-in-law Wycliffe Onsongo, I have total confidence in you. And I know that you are going to bring up your family. I know that you are going to do what Topi was going to do. So I just want to thank you in advance, because I know you have been even the father and mother of those children. Because bringing them up to now, to that, you and Topi have worked together. So I just want to appreciate you for the family you brought up. I want to appreciate you for your extended family. They have praises for you. And I also want to appreciate you for our family. We, Topi's brothers and sisters, know how good you are. You have been to our home several times. You have done a lot for us. We thank you so much. Kwa hivyo, Beatrice, we'll just say a few
she'll give her 2 experiences that she had with Topi before Topi passed on. So please, but don't take a lot of time. Praise God. Praise God again. All protocols observed. Mimi naitwa Betty Idiama. Topi alikuwa ananifuata na kila mara ule mtoto anakufuata anakuanga playmate. Kwa hivyo tulicheza pamoja, tulifanya vitu mingi pamoja. So we had that true connection. So dadangu ndiye aanze kugonjeka, tulikuwa tumekaa kwa Ngamoru, akasema BT kuna kitu imefura hapa na sijui ni nini. So kuanzia hapo akaanza kwenda hospitali na ikakuwa hivyo na mshemeji yangu baba Kauste, and nataka sana kushukuru baba Kauste, ametembea hii safari kwa karibu sana na dada yangu. Hata nikamwambia msijaona mwanaume kama huyu. Kila wakati Topi anapozidiwa alikuwa pale. So alipokuwa Aga Khan, dadangu akanipigia simu akaniambia BT uko wapi? Kuja dadangu. Hata si kuangalia nyuma, nilifunga mlango na nikakuja Aga Khan, tukakaa naye pale almost 1 month tukikuwa tunamsaidia kila mara. So hii safari ya mwisho dadangu alichukua simu akanipigia akaniambia BT, voice yake ilikuwa so frail. Akaniambia BT uko wapi? Mora narudi shule na niko peke yangu na auntie yule alikuwa anamsaidia. Na pia nataka sana kushukuru huyu auntie, amelea Topi kama mama yake. Nafikiri baba Kauste ataongea juu ya hiyo. So baba Kauste akatumia nauli, nikapanda gari nikakuja Busia, hata sikushukia nyumbani. Nilienda direct St James penye alikuwa, nikapata auntie ameweka katikati Topi miguu zake amemlea. Nilianza kuomba, nikasema dadangu nimekuja. So hiyo safari nikajaambia leo tunaenda nyumbani. Na kweli daktari akadischarge. Nyumbani nikaongea na daktari, nikamuuliza daktari kweli mulifanya x-ray ilionyesha nini? Akaniambia dada yako lungs kama zimekulika. Na before then tukiwa Aga Khan, vile ndugu yangu mkubwa alikuwa anasema, baada ya daktari kuongea na doctors round, nilifuata daktari nikauliza daktari kweli dada yangu anaendelea namna gani? Akaniambia tumefanya all strains of cancer 4 times, hatujaona chochote. Si unashangaa ni kansa gani hii? Inaruka huku, inaruka huku. Nilitetemeka miguu, nikajaambia jameni, singeweza kuambia dada yangu penye alikuwa, lakini nilichukua imani. Nikaomba sana. Wenye wanaelewa maombi. Dada yangu aliamka, akakuwa discharge after some times na akarudi Busia. So kukatishia hayo, these final days, it was around 5 days to a demise. Kuna siku moja nilikuwa nimelala, nilikuwa nimejiekelea juu, nilikuwa nakaa like bila uzingizi every night. Siku hiyo nikiwa nimelala aliniambia BT nakufa, uko wapi? Niliruka mara moja, nikamwambia haukufi dada yangu, haukufi. Nipige pita baba Kauste, nikampigia simu baba Kauste akakuja mara moja, akaniambia ambia father niombee. Nikapigia father nikasema Topi anasema muombee. Hapo ndio nikapigia mamangu nikamwambia mama, inafaa uanze kujitayarisha kuja Busia. So tukaendelea hivyo. Mara nyingi dadangu alikuwa anapoteza maisha, lakini maombi ilikuwa inampatia maisha kila siku. Alikuwa namuuliza, "Vile unafunga macho unasikia aje?" Ananiambia naota vitu mbaya. Mimi ndo namuuliza, jua hata alipoteza fahamu ya kuongea. But nikimuuliza unaota nini? Naota vitu vibaya. Na akemea kabisa. But mara ya mwisho, the last time ndio tumpeleke hospitali, si kufunga macho. Mama yangu alikuwa ameniambia, "Wewe unakuja kukaa hapa chini, utapata shetani ameiba dada yako, utafanya nini?" Kwa hivyo nilikuwa nimekaa na yeye throughout. That night I never slept at all. Nilikuwa na mpima BP, napima sukari, tunapima temperature, but that night towards around 3 o'clock
niliona kama zinaanza kurudi nyuma, niliona pressure inarudi, sukari inarudi. Nikasema hapana, nikaenda kwa baba Constant, nikamwambia hapana, twende hospitali. Aliamka mara moja, tukatafuta ambulance. Mara ambulance ka take time ikakuja, tukang'ang'ana na yeye, tukampeleka hospitali, akalazwa pale. Roho yangu ilikuwa nasema hapana, dada yangu asikiwa anaenda. So mimi nilikuwa kwa maombi, nilijiekelea kidogo tu, kitu ikaniamsha ikaniambia wewe unalala. So Manasseh wakasema watu wote watoke nje, wachache tu wabaki. Watu wote wakatoka nje, nikabaki na dada yangu. Baada ya madaktari pale kumuongeza damu na kumpatia madawa, lakini kitu ikaniambia hapana. Dada yangu nikaanza kumuombea, alikufa nikisema baba yetu uliye juu mbinguni. Nilikuwa naomba sana, nikaona roho ndio hiyo inaenda, nikaona dada yangu amekata roho, na ikakuwa hivyo. Dada yangu, may you rest in peace. Nimetembea na wewe, may you rest in peace. Siku ya leo naashiria roho yako ilale pema peponi. Asanteni. Okay, asante sana. Hatutachukua muda na hii group ambayo imebaki, but ni muhimu pia mwajue ya kwamba mwajue ili mjue Ethiopia alikuwa na nieces na nephews. Hawa nimewaomba ya kwamba wasalimie tu na waseme jina na pengine waseme mama ni nani. So naomba tufanye hivyo tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Tiang, mimi ni Ethiopia, ni mama yangu, mimi ni mtoto wa Jen. Asanteni. Praise God. Kwa majina naitwa Derek, firstborn wa Agnes Diama, dada yake Topi. Topi was my mom to me. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Edel Queen Diama. Topi alikuwa mamangu. May his soul rest in peace. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Vivian, mtoto wa Alice Diama. Kwangu Topi alikuwa mama mlezi, na asifiwe. Topi alikuwa mama, mtoto wa Jen Aroni. Praise God. Naitwa Charlene Modash, mtoto wa Alice. Topi was my mom. Praise God. Jina ni Bridget Aronda. My mom is Beatrice Diama. Auntie is my aunt. May her soul rest in peace. Praise God. Kwa majina ni Lucy Kisache. Topi was my aunt. Melelewa na Beatrice Diama. Praise God. My name is Brooke Emojong. Mimi ni mtoto wa Fred na Topi alikuwa aunti yangu. Praise God. Kwa majina ni Felt Savala. Mimi ni kijana wa Alice Diama. Topi was my aunt. Praise God. Mimi ni Michelle Mojong, mtoto wa Frederick. Topi was my aunt. Praise God. Mimi ni Idiama Janita, mtoto wa Vincent. Topi was my aunt. Praise God. Mimi ni Savala Sandra. Topi was my mom, mtoto wa Alice. Praise God. My name is Rita Etiang, daughter to Jen Aroni. Asanteni wote. Asante familia. Nimechukua muda mrefu, lakini unajua ni nyinyi mnalilia msichana wenu. Sasa kipindi hiki abantu mbale bakonye bintu ma kamolanje asobwororo genda mone lipara talima koranje soka ngora oendo chikone lipara tone lima ntora ukani biashara bya arafu Mary Kefini dora abantu barali eseduko bakonye esimiti. Kwa sasa kabla tuende kwa familia,
yande arafu amanya kugendera nebinde ndio minto yolo. Asante sana. Tumechukua muda sana. We are behind by 2 hours kwa programu yetu. I hope tukiendelea kutoka hapa sasa tusaidiane, tuwe wafupi ndio program iende vizuri. Kabla sijamwalika our senior chief Bwana Tom Momanyi, ningependa kuwatambua wale ambao ni wageni wetu wamefika. Mheshimiwa Senator Okongo Mugedi, asante sana kwa kufika. Honorable Judge Fred Nyagaka, asante na karibu sana. Wale ambao wanafanya kazi na Uncle Onsongo kule Kenya School of Law, wenye mumefika, karibu. Representatives wa wanafunzi kutoka Kenya School of Law ambao mumefika hapa, most welcome. Wageni wetu kutoka kule Busia, mumekuja in big numbers, tunashukuru sana sana. Wale wageni wetu kutoka Rongai and various places, feel most welcome. At this point, namwalika sasa our senior chief Bwana Tom Momanyi. You invite Honorable Senator Okongo Mugedi aongee na sisi. Karibu sana senior chief. Asante sana Master of Ceremonies. Kabla sijamuita Senator, mimi kwa majina ni Thomas Momanyi Ndega, vile amesema senior chief wa area hii. Nataka nishukuru sisi wote kwa kuwa watulivu usiku kucha, na vile tunaendelea hivi naona tutamaliza vizuri. Nataka nimwalike our honorable senator ambaye anakimbia kwingine. Mambo mengi tutaongea baadaye kipindi chetu kikipika kile kipindi cha administration. Kwa hivyo bwana senator, honorable senator, I'm humbled to call you here in front. Ndio peana mtambi zako na uende mahali kwingine vile unahitajika. Otherwise nawashukuru kwa hayo. Karibu senator. Asante sana chief. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Situsalimiane tu hivi, tushukuru Mungu tumefika siku ya leo. Asante sana. Kwa rafiki yangu wakili Onsongo pamoja na watoto wetu, hao sasa ni watoto wangu wote, tukiongozwa na Konstantini, wale nilikutana nao kule Busia nilipokuja kusema pole, Georgiadis, Precious, mapacha wetu Ashton na Dalton, na mama ambaye amepoteza mtoto wake, Mama Mary na Gabi, Preston na Kabi kutoka kule Sioport Busia, na watoto wako wote wamezungumza hapa, na marafiki wa marehemu ambaye tumekuja kusema pole kwake. Kwanza nataka kutoa pole na rambirambi kwa niaba yangu na kwa familia yangu kwa wakili Onsongo ambaye ni rafiki yangu na ambaye tulisoma naye na ambaye anatoka katika kaunti yangu hapa ya Nyamira. Onsongo tumejuana kwa miaka mingi, tulikuwa naye kule University of Nairobi kama wanafunzi, na urafiki wetu umeendelea kukita mizizi. Marehemu nilikuwa namfahamu vizuri sana, kwa hivyo nimekuja kuomboleza mtu ambaye nilikuwa namfahamu. Walikuwa rafiki wangu mheshimiwa huyu wakili Onsongo na marehemu, nafikiri ilikuwa mwaka jana Oktoba, walinitembelea kule nyumbani tukiwa na judge huyu Nyagaka. Judge, unaweza kusimama usaluti wananchi wa Nyamira. Huyo ni Justice Nyagaka. Walikuwa wamenitembelea hapa Borabu, na Onsongo na madamu walilala kule kwangu nyumbani. Na kwa kweli, na Nyagaka unaweza kuwa shahidi, nimeona wakili Abisai, ungejua kwamba kuna ugonjwa ulikuwa unamsumbua.
alikuwa mama wa furaha, tulishirikiana vizuri, tukakula vizuri, tukalala, tukakunywa chai vizuri. Kwa hivyo nilishtuka sana wakati nilisikia kwamba alikuja kuwa mgonjwa zaidi na akalala. Kwa hivyo rafiki yangu Onsongo na watoto wetu ambao nimewatambua, tunasema pole sana, pamoja na familia ya Idiama kutoka kule Busia, tunawaambia pole sana. Vile mmezungumza hapa, nimeona kwamba mlikuwa karibu na mlikuwa na urafiki wa karibu sana na dada yenu. Kwa hivyo tunasema pole, lakini pia tunawashukuru kwa kutupatia dada yenu ambaye amelinda ndugu yetu vizuri na ametupatia watoto. Sasa mkiona watoto wenu wako hapa, ndio kwa mnakumbuka kwamba dada yenu hata kama amelala bado angali yako nanyi. Kwa hivyo nasema pole ni sana. Ningependa nishiriki nanyi hadi tumalize shughuli hii, lakini unajua sisi wanasiasa ile shida tunaye, tunakuwa na marafiki wengi. Na ukitembelea rafiki mmoja uko na shida, uache ule mwingine, bwana Onsongo sitasamehewa. Kwa hivyo nimesema nikuje nitambue urafiki wetu mimi na wewe na niseme pole, alafu pia nipata nafasi niende niseme pole kule kwingine. Kwa hivyo tunakuombea na kuweka wewe kwa mikono yake Mwenyezi Mungu akusaidie. Sasa wewe utakuwa ni baba na mama, uweze kulea hao watoto wetu. Si mtamuombea jameni? So pole sana. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kuzungumza other than kusema kwamba sisi kama jamii ya Omogusi kwa nisege gusi wono magani. Kwa sababu wono utagusi kwa jomoto ande bia yose bona azwanya alete mbiye. Bona azwanya alete mumogo agete boli. Ondina jata debito sumaili bole bole. Bona siringi 10 umongi na siringi 10 no bole kabichu montara agere bole. Siringi 10. Igoro na bole ti mwazide stomerenete nganto tagete serikali toya machiu. Eto tebinanga ye bona siete akorete ya chiet. Ikiara bono ntutole sikondutole serikali nere wanete tolende no mheshimiwa Ruto tatathinga tutalinda mkulima, tutainua mkulima. Igondo tageta maswali aina robono tagete tore na ligu kobwa kende yonse. Na mbaibere ntubuna abakazi be county ya Nyamira chipara chia tangase tu Kenya. Mugambi bono ndate okwana buno muwakiri. Chipara chiti chikobekwe erami chia tangase tu ayejaji bono siba matoto iwete ngukwa. Chipara chiti chia tangase tu Kenya, Nyamira ntwabekere tupara no eneya. Wona nje ndate kworo kia serikali nganto gwatha bawakiri korwa. Otoko enda tutene nie budget eria pakobo maene bote bakarenga ngito daire chipara ese account ite ya Nyamira. Abu mure na nje. Mure na nje abu kabisa. Ekiara ntogo takatunererigwe no nyotogo tenga empowerment injira magendero na tutagete toreteru na abantu be county ito ya Nyamira. Asa yo market ante be pole moko nganjire rongori anegere pasha ime nyeo musani one straight kanisa na inundo jembia moko tera na bongo batigera amaji timedingo maneno ngotigera amaji kanisa noy togo charende ngotigera amaji kanisa ina be kunywa amaji ono father ndia ucha wikare ona nganjira mutigera mafuta ngorio maneno ufato ngutigera mafuta father mukatikisa nara haya father mbia mono sama skania manene wiki na nje sasa pole mimi naongea Kisi father akikuja useme senator amemwachia mafuta mimi ndio naweka gari mafuta asante sana siko mwana mbia mwana soko nga libaga ande ayonko basabira ngomutwaro moyego muya na ndo ere buya ande mutwaro litukoli yali amazingira mwana nabasise nimbia mwana. Asante sana senata wetu wana ambao mmetoka Busia. Huyu ndiye mtata wetu na anatuwakilisha vyema bila kupoteza wakati. Number tafadhali, because we are behind the program. Number cooperate with the master of ceremony ndio tuende haraka misa ianze vile ilikuwa matarajio ya marehemu. Karibu. Asante sana. Wageni wetu kutoka Uganda
wa Kristo kutoka Uganda, mmetoka kule Our Lady Queen of Peace and Matia Mulumba Shrine penye Father Bosco anatumikia. Most welcome. Karibu sana. Waombolezaji wenzangu, mtanikubalia nitakuwa wa haraka sana ndio tuendelee na programu vizuri. Nitawaita the various groups wenye nimepewa list hapa. You allow me, tutaanza na West Kenya Law Society. Kindly wherever you are, the members of the West Kenya Law Society, tunawaomba wakati ni wenu. Please move forward. West Kenya Law Society, members wenye wamekuja kwa hiyo category. To be closely followed by the Law Society of Kenya, Busia chapter. After that, tutakuwa na staff wale ambao wanafanya na Bwana Onsongo in that order. Those are the first three groups nimeita wakuja kwa sasa. West Kenya Law Society ndio hao wanakuja. Watasimama hapa, they will salute, their rep will talk on their behalf. Karibu sana. Busia chapter, please move next. Kanisa takatifu, familia, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Maxwell Okeo Ochiel. I'm the Vice President, West Kenya Law Society. Bwana MC, in the interest of time, Busia falls within the West Kenya chapter. Na tumekuja tu kusema pole to our colleague Mr. Onsongo. Hawa wenye wako hapa ni baadhi ya mawakili who fall within the jurisdiction of the West Kenya branch. So we have our members from Busia, we have from Mumias, which falls under the Kakamega chapter. We also have a pupil, one of the pupils of Mr. Onsongo, Mr. Tibbs, who works across board. Nitawapa tu waseme majina, then pole sana senior for that tragic loss, na Mwenyezi Mungu akazidi kukufariji. Bwana Yesu asifiwe. Bandami ndombi ya mwe. Mimi naitwa Bwana Bogonko, Seitombo Basmata Iga. Mimi ni wakili, niko kule Busia, pia nilikuwa chairman wa the funeral committee Busia team. Tunasema pole to the Onsongo family. We are praying for you that God will give you strength for you to be able to bear the loss. It is well. Mimi naitwa Charles Anyona, natoka Mumias. Pole Mr. Onsongo for the loss. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni James Were, mimi ni mwandishi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Nabulindo Dolan, President Law Society of Kenya, Busia. God is good. Kwa majina ni Helen Masahwe. I'm a member of Kakamega chapter, West Kenya chapter, and Busia chapter. Thank you. Thank you. Mimi naitwa Anga Boaz. Singeliongea kabla baba ongee. Mimi natoka Vihiga, lakini nafanya kazi kule Busia. Thank you. My name is John and work from Western Uganda and as well a partner at Onsongo Wood and Company Advocates. Mjambo nyote. Mimi naitwa Mogi Manuari. Nafanya kazi na Bwana Onsongo Busia. Poleni nyote. Mjambo nyote. Kwa majina naitwa Okuta Wycliffe. Mimi ni wakili kule Busia. Na tumekuwa na familia ya Bwana Onsongo, tukiwa na Onsongo kuanzia 1990 hadi wa leo. Tumesema pole, na mimi kwa sasa mimi ni wakili kule Busia. Mnapofika Busia, munitafute.
Mimi naitwa Gabriel Fwaya. Nimejua Onsongo tangu August 27, 1990 tukijoin university. Na marehemu tumejuana kwa sababu ya Onsongo kwa hizo miaka since 2000 mpaka sai. Pole ndugu yangu, asante. Thank you. West Kenya Law Society and the Busia chapter, well done. Next nilikuwa nimeita wale ambao wanafanya kwa Onsongo and Company advocates, staff. Kindly, the time is yours. Na we had requested that muwe hapa mapema. Can see they are coming. Our wish is that kindly, in the interest of time, ni mmoja wenu tu ataongea. I will request for now that you don't speak your names because Onsongo knows you. By so doing, we keep time that way. Thank you. Thank you very much. Praise God. As I have already mentioned, my name is John Tibbs. I am an advocate of the High Court of Uganda and Kenya, and I am here to speak on behalf of Onsongo, Oboge and Company advocates. I joined Onsongo and Oboge and Company advocates in the year 2016 as a people under the supervision of my senior colleague, Mr. Onsongo here. I must tell you that when I joined, I spent a month without recognizing and knowing that Madame Topi was a wife to our boss at that time. Why am I saying so? And she used to come to office for almost, she had spent like a month coming to office. She would come, find our boss engaged with clients, and she would just greet and go back. She would respect, she was a respectful lady, someone who respected our clients, someone who respected the staff at Onsongo, Oboge and Company advocates, and someone who respected herself as long as respecting her husband. I must tell you that we have lost a pillar, a good-hearted person, someone who was caring, someone who cared for her children and her husband as well. We have lost Betty, and I must say this, that my senior colleague, Mr. Onsongo, take heart. I know the love you had for Madame Topi. You used to call her Madame. She was loving you, you were loving her. And I know the love she had for her children. To you, it will only get prayers for us, but we know you will do your best. Because you have been close to your children, you will miss her, but I know you will do your best. To the children, I know you had love for your mother, and I know you had love for your father. Just get close to your father, come to us at the farm level, we shall support wherever we can. To the fellow mourners, I want to thank you for coming in good numbers to bid farewell to Madame Topi. Thank you very much, colleagues, lawyers from Busia and everywhere, the Honorable Judge who is here, the Senator, thank you very much for coming to stand with the family. I know with God, Mr. Onsongo, God has a plan for you. He's the one who brought Topi here on earth. He is the one who has taken Topi away, and he has a plan for you. And I am sure you will find comfort in him. The only thing we can do now is to comfort you. I want to call our fellow advocates from Busia and all over Kenya. I thank you very much for the support you have given my senior colleague, Mr. Onsongo, for all this time, almost 6 months when Madame Topi was down. I know you have held Mr. Onsongo's brief.
I call upon you to do the same, because the situation must change. When you see him coming late in court, know that he is coming late because he is now playing two roles at home, the role of a father and the role of a mother to the children. Kindly hold his briefs. Don't slash costs on him and his clients as you have been doing. We support him in one way or another. Thank you very much, the clergy. Thank you very much for coming in good numbers. I have had my colleagues, friends from Uganda. Let's pray for each other. Let's pray for the family. And we all pray that God rests the soul of that deceased in peace. Thank you very much. Thank you. Kindly resume your seats. Tunashukuru sana. Next, I'm inviting wale wenzetu from Kenya School of Law. Kenya School of Law, please come. Excuse me. Sorry, Lydia. I have Maureen. Maureen, where are you? Maureen has been working closely with Madame Topi. She wanted to say something. God is good. I'm Maureen. I've been working with Mom since 2020, and she has been loving, caring, and understanding. She has done a lot for me, things that even an employer cannot do for an employee. I don't have much to say, but she also had tenants, and I would just like them to wave so that you may know that she was loved, cherished, and treasured. May her soul rest in peace. Mr. Songo, we had a plan with Madam to travel to Uganda over Christmas. I was talking to Senior Counsel Shoya. He said he will escort you to Uganda. Thank you very much. Asante. Asante sana. Sasa tunawa-invite wenzetu from Kenya School of Law in two categories, on behalf of the lecturers and on behalf of the students. Thank you. The Lord is good, and all the time. Bantu bomone byamole inkwani onyo kule moyo kwani yango byamono. It is by God's grace tole moyo. You can see our best lady, very beautiful. She's asleep. But we, as the human beings who are alive, let's continue praying for the family. Kwa majina naitwa Martin Kembero. I'm the school administrator at the Kenya School of Law. Bwana Nsongo, I met him once when he came to pick his letter. From there, we have never seen one another until I heard that he has lost the wife. So I felt it's very important for me to come. I'll give one of our lecturers here so that he can be able to read the speech of the CEO. Then also he can be able to speak one or two words. As she's preparing herself, let me give watch out your girl, the class rep. Nawasalimu nyote mjambo. Kwa jina ni Jermaine Oira, mimi ni class representative kwenye Mr. Nsongo anatufunza professional ethics. When we were told that he has lost his dear wife, tulikuwa devastated. The students sent a condolence message to him through me, and also they were able to raise something to support in the funeral expenses. To Mr. Nsongo and the family, I hope that the memories that you shared with your beloved wife can be a source of consolation in this hard time. Asante. Thank you. Yes, thank you. Abantu baminto nabakwanira imbiya mole mwensi biyamono amalieta nkoro ku Alice bitutu mongale koru asakoro ku Isinta e county yeiga. To my brother Mr. Nsongo, my senior colleagues, my classmates, I've seen them here. I've seen also students that have passed through our hands from School of Law. Thank you very much for coming to stand with our brother. I also want to thank the family of the late Mary. I have never seen such love. And it all depends on how
you live with the people. This was great. This was great love. You know, I've never seen lawyers turning in big numbers, family turning in big numbers. Mr. Nsongo is our colleague at the School of Law, and we have not stayed for long, but even with the busy schedules, we decided that we are going to stand with him and come and see how he's seeing off his wife. What I can tell all of us is that muone venye mnaishi na watu, it means a lot. We are here just because of love. And I want to leave you with the book of Isaiah, chapter 26, verse 19. It gives us some courage. Isaiah 26:19 inatuambia tutawaona wapendwa wetu tena if we keep the faith. And that is what I'm praying for, and I'm also praying for my brother, and I know the Lord will hold your hand because you have wonderful in-laws, you have wonderful family. I've seen the way your sisters are affected, and we just wish you well. From the CEO, Dr. Henry Mutai, this is what he says, a message of condolence. The family, friends, and relatives of the late MS Mary Topista Wesonga Indiama Onsongo, it is with deep sorrow that we learnt of the sudden and untimely death of MS Mary Topista Wesonga Ndiama Onsongo. As the family of the Kenya School of Law, we join your family in mourning the unfortunate death of your beloved wife, sister, auntie, relative, and friend. On behalf of the board of directors, the entire staff of the Kenya School of Law, and on my own behalf, I convey my deepest condolences to you and your family during this trying moment of grief. Our thoughts and prayers are with you and your family. May the love and mercy of our Lord be bestowed upon you and your family during this unfortunate time. May the soul of your departed wife rest in eternal peace. Yours, Dr. Henry K. Mutai. Nakimoga teba bantu ba minto. Message itali powerful. Talikero muntu okolikerugo. Mbiyamo no nyasaba sisen. Thank you, my sister. Thank you for that. Our visitors from Kenya School of Law. Next, the honorable judges are present. This is your opportunity now. Judge Fred, you will guide us in that. The judges present, kindly, you are welcome. Thank you. Judge Fred, karibu. After the judges will have University of Nairobi Law Class 1993. Kindly get ready. Thank you, MC. Hamjambo wenzangu. Hamjambo waombolezi. Mumejibu ni kama nyinyi si wenzangu. That's why I have changed that. Kwa niaba ya judiciary, ninajua mimi ndio judge peke yake ambaye amefika, lakini kunao mahakimu, magistracy, if there is one or two of us who may have joined us. Are there any, so that we don't leave you out? Asante. Kuna could I call upon yes, there is a very special legal fraternity ambayo I know nikimaliza kuongea they may not have chance. The Kisii and South Nyanza Law Society colleagues, come over. Tafadhali mkuje haraka, na unajua jaji akitoa amri mnatii, right? Sawa.
Anybody else, please come. The legal fraternity, Wakisi. Right? I think Kunao. Yes. It would be remiss of me not to recognize the presence of the legal fraternity from here. I know those from Western Kenya did come, and yeah, so I will take this opportunity because it's a special window to give the president or chairman. Is the president of he will introduce I'm Jamb. I'm the president of the Law Society of Kenya, Migori branch. Ngoroku Rogers, Abisai, Seituneli Avensaru. So I'm going to asomete kome class here. We were in the same class. For those who don't understand French, we were in and inchi weka na akamubuire lakini msongo minto pole sana na Muswati yo Topista. She was very close to us, but that one will be said by the class of 93 where I belong. Pole sana na Mungu awe nawe. Kitimo manyeti tiata everangelie. Tumsifu Yesu Kristu. Waombolezaji, mimi kwa majina naitwa Peter Kennedy Ombati, ni wakili. Ndugu Onsongo tumepractice na yeye kule Ngong, na tulikuwa tunakaa katika ofisi moja, na pia yeye ni cousin wa my lovely wife Regina, who I came with to this funeral to give sorry for the big loss that my brother has suffered. It's a journey that everybody has, but we pray to God that may eternal rest shine upon the departed soul. Kwa hayo machache na sema poleni na pole kwa familia. Hamjambo tena. Nimekuwa hapa awali na nikawaambia mimi ni binamuye Topi. Kwa hivyo Wycliffe Obwoge Onsongo is my shemeji or semegi, as we say it in South Nyanza. Mimi, I am an advocate of the High Court of Kenya, and currently I am working as a prosecutor at the Kisii Law Courts. Sina mengi ya kuongezea kwa sababu nilikuwa nimezungumza hapo awali. So asante sana. You may take your seats. You're not going to take your seat. I want to take this opportunity to say pole to my brother. I know many of you may think that I'm calling him as a brother because we are here. It is not so. My friend Rogers will bear witness that when we started practice after University of Nairobi, Onsongo, we were very close at university. We joined in the University of Nairobi on the 27th of August 1990. Wakati kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa Gulf War, right? And we swore that we were going to be men of integrity and men who would shine also academically. We used to challenge each other that we will not just rest at completion of our reading of law. And after that, as fate would have it, Onsongo was my good friend. When I started practice in Kisumu for only 2 months and moved to Busia to be with my friend. And he's here. Before he started talking to Madam Tobista,
You can understand. Who was the consultant? Nani alikuwa consultant? Ni mimi. Because we were actually, as I went to Busia, he had moved earlier on. Mzee Manuari, senior counsel, can tell you. That is how I got to be in Busia, right? As a friend invited me. I stayed in his house until I moved away from Busia. Tulikuwa tunalala chini the very first time, isn't it? Ibukata. Right? Tulikuwa na kamatres kamoja tulishare, same, right? Tukianza maisha. And that is when he whispered to me, nimeona skati somewhere. Nikasema, okay, hapa kuna vile story iko. Right? And then, of course, introduced our dear late sister to us, and we said, this is the best person you would love. And we never looked back until all that has happened. Pole sana. Actually, even that friendship continued until, as Senator said, Honorable Senator said, last year, wakati tulikuwa tumesalimiana pale kwake, alisema lazima tupite nyumbani tusalimie pia mama. And they were together, we were together, the three of us, together with the late. Tulipita nyumbani, tukasalimia mama, tukashiriki pamoja. And yeah, we were happy, by the way, but the only thing he did not do, and that is why he's my good friend but not very good. He did not tell me that she was unwell that time. That notwithstanding, I know that he is gone through a lot. Wakati niliambia familia, because they know him and they know the other family of Rogers, Abisai and the rest, they passed, particularly mama, alitoa pole zake kabisa, and my brothers, and they wish they would have made it. They have prayed for you. They will continue to pray for you. May God bless you. Sio hatuna wakati. It was only just a short message of kwaheri to our late loving sister. Thank you. Thank you. Thank you very much, Judge, for that. Next, I'm inviting University of Nairobi Law Class 93. Kindly come. Also, Great Lakes Class. University of Nairobi 93. Na waomba mfike tafadhali. They were classmates still with Judge Fred, Bwana Onsongo, Bwana Abisai, and the rest are coming. After that, class 2016, those who did Masters in Law together with Bwana Onsongo in 2016, the chance is yours. Hawa hawatakuwa na mambo mingi because walikuwa hapa earlier. Yes. This law class 1993. Looking at their mood, it's like they are not talking again. Nilijua na picha walipiwa. Thank you so much. Bwana Omwenga, you coming? 2016. Thank you. Na picha imepiwa, naomba mketi. Thank you so much. Class 2016, wale ambao walifanya Masters in Law with Bwana Onsongo. Karibu Bwana Omwenga. Wapenzi wa Bwana, mjambo. Kwa majina ninaitwa Omwenga. I am an advocate based in Eldoret, and we were classmates with Mr. Oboge Onsongo. Although before we met in school, we had practiced together in the Western Circuit, and but when COVID came, now virtual sessions basically separated us. That's why Bwana Bogonga and the team, I was not able to stand with you because I come from another region. But nawashukuru, you have stood with our brother for quite a while when his beloved wife has been sick.
Mr. Onsongo as a class, many wanted to be here, but because of commitments here and there, a few of us were able to make it. But I'm assuming that you have seen from the wall, all of us are with you. Now, Mr. Onsongo and the children, I know this is a difficult moment for you, but take heart. All of us as human beings were mortals. When time comes, we leave it to the grace of God. Now, Mr. Onsongo, you have two responsibilities, as one of the speakers said. Actually, you are a colleague in the office, that you need now to start having the two responsibilities, ya mama na baba. But I know responsibility ya mama ni ngumu, but we need to appreciate. So wamama wenye mko hapa, we appreciate you. And in such circumstances, although at times we don't understand the role you play, like Mr. Onsongo will start appreciating the role his dear wife has been playing in his life. Otherwise, I am with my colleague. Let me give also a chance to say hi na peane rambirambi zake. Minto na wakwani limbia mole. Ntengoro kunaumi Atina. I was with Mr. Onsongo in 2016-2017 LLM class at Nairobi University. We were friends and we're still friends. And besides him being my classmate, had met a wife. They invited me to their home in Busia. She welcomed me. And I remember even when I was going back to Nairobi, she remembered to pack some things to take to my family. We will miss her, and I will take this opportunity to tell you, my brother, Mr. Onsongo, pole sana. May God give you the strength to take care of your children and also to bear this sad moment. You are in our prayers, and we'll continue praying for you. Thank you so much. Thank you, thank you. I'll assume your seats. Next, I'm inviting University of Nairobi PhD class 2023. Those who are in class with Onsongo in PhD in laws 2023. Class 2023. Thank you. Ni kama wako njiani. Anakuja. Thank you. Akiendelea kukuja, naomba the following pia wawe tayari, be moving here. Our neighbors from Bebea neighbors Busia, mukuje. Banda Cross neighbors Rongai, mukuje. Hungungu neighbors pia musonge karibu. Please, in the interest of time, naomba mukuje. The neighbors from Bebea neighbors Busia. I'm sure muko hapa. Bebea neighbors, Banda Cross neighbors from Rongai, Hungungu neighbors pia musonge karibu. Ndio wale wanakuja. Then Bwana Peter Momanyi wakimaliza kuongea, utaongea juu ya kwa niaba ya the 31 friends to Bwana Onsongo. Bebea? Okay. Karibu Bebea. Ni kiongozi tu ataongea. Naomba wengine msonge hapa karibu na Bwana Onsongo. Karibu sana kiongozi, utasimama hapa. Okay. They are not sure nani ataongea. Na jamii ya Mr. Onsongo, waombolezaji wote, familia ya Busia, familia ya mahali hapa, tusalamiane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ningelisema pole sana familia ya Bebea, tumeumia, tuna machungu, tunaomboleza. Tumempoteza ahiro, kiongozi, mama mulezi, ametulinda. Tutamkosa smile yake,
mapishi yake hakika ni machungu. Tunaomba tu mtuombee ili jamii ya Bebea irudi pamoja, na tunakuombea Baba Conste, wewe ungali wetu, tungali tuko pamoja baba wetu, na akakutie nguvu. Amekuwa ni treasurer katika chama chetu cha Bebea. Kwa hivyo wacha nimpe secretary aseme hai. Bwana asifiwe. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Kwa majina naitwa Peter Lumumba, na nataka tu niwatambulishe group members wenye wako pamoja nasi hapa. Huyu anaitwa Ezron Opio, Petronila Ouma, Dorcas Lumumba, Richard Sanya, Janet, alafu wa mwisho Gladys. So tumekuja kama timu nzima kwa ajili ya upendo tuliokuwa nao. Yetu tu ni kusema Mungu akufariji na akupe nguvu, ndugu yetu. Asante sana. Kindly wenzetu kutoka Bembea naomba mketi. Next nawapatia hii chance wenzetu kutoka Rongai, Banda Cross neighbors. Karibu, kindly be brief. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Alfaya Mbunde engineer. Mimi ndio ambao amejenga nyumba ya Onsongo Busia, Kwangamor, Rongai mpaka hata hapa Nyerere. Ukiona hiyo roof unasikia, unaona ni kama inametemeta, lakini nimetupa ambao mwenye alikuwa anaambia Onsongo hebu jaribu kutafuta Alfayo. Sikia Alfayo. One day, one time, Onsongo alinipata nikiwa Tumaini, niko na bus kwa Siai. Onsongo baba mama Consta aliambia simama hapo, kama hata kuna askari simama, wacha akusike. Lakini unaona nani? Ni Alfa engineer wetu. Nimepoteza ambaye alikuwa ananiambia, Alfa, as the engineer, what have you done? Na mwambia nimefundisha kuna wengine ambao watakuja watafuata hiyo, watatengeneza kuliko hiyo kutengeneza. Juzi tu mama Consta akiwa hospitali, Alfa nimekuja nikaambia Onsongo siwezi tengeneza hiyo roof, siwezi tuma fundi akuja kuweka hiyo roof ya tangi. Nikamwambia ni mimi mwenye ambaye asa na engineer na I can. Onsongo ananiambia we no have nikamwambia wewe wachana na ndugu yangu. My brother, I'm sorry, I've lost someone who just encourage you, lakini pole ndugu yana pole. Asante sana engineer. Thank you. Wapendwa walioalikwa kwa matanga ya mama wetu mpendwa, mimi kwa majina ninaitwa Matoke Joseph kutoka Banda Cross kule Nairobi, mahali mzee Onsongo anaishi. Mama ambaye amelala ni mama wetu, hata wako na chama ya kina mama kule. Wengine wazee wangekuja, lakini sasa kulingana na kazi hawangeweza kufika. Yangu ni mawili tu, kwamba mzee wetu Mungu aweze kukupa nguvu na uvumilivu. Amekuachia watoto, naye Mungu ndio muweza yote na atawalinda. Sisi kama wana Banda Cross kule Nairobi, mzee anapotoka kule anawacha boma kwa mikono yangu kama security officer pale. Saa hizi hakuna mtu kwa hiyo boma, na mimi nilijaribu uwezo ule nilikuwa nao, nikaweka mtu wa kulinda ile boma mpaka tutakapomaliza safari ya mama wetu. Kwa hivyo tunakuombea mema na Mungu asidi kusimama na wewe.
na ningelipenda mamama hawa mnaona wawili walikuwa na chama ya mama wetu marehemu, so waliweza kusema hawatawacha mimi nije peke yangu, kwa hivyo wanaweza kusalimia ninyi tu alafu tuweze kukaa chini. Asanteni sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina ni Caroline Luciola. Si tumetoka pande ya Rongai, na Mary alikuwa rafiki yangu, alikuwa jirani na alikuwa rafiki wa watoto wangu. Na pale Rongai tunakuanga na chama cha kina mama kama vile mzee amesema, na Mary alikuwa mmoja wetu. Na tuseme tumepoteza rafiki wa karibu, tuseme tumepoteza jirani, na tumepoteza chama member. Ni kukubali tu yaliyotokea. Na nisema this coming Sunday tulikuwa to meet kwa Mary, na Mungu naye akafanya yale alifanya. Hatuna choice, ni kukubali tu yale aliona imefanyika. So kwa ile chama hatukwangi wawili tu kama vile mnatuona, tuko wengi, we are more than 10 ladies, but wengine hawangeweza kukuja, lakini walituma pole zao na wakasema tuko pamoja. I hope Onsongo umezikubali. Wakasema poleni sana, tuko pamoja. Na niseme hivi, vile tu tulikuwa tumepanga, mipango itaendelea kama vile tulikuwa tumepanga. Tulikuwa tukutane kwa Mary, lakini Mary hayuko tena, lakini mipango itaendelea vile tulikuwa tumepanga. Na nakumbuka kuna wakati tuliongea na Mary, na Mary akaniambia nataka siku moja Karo ukuje umeet mama yangu. Hiyo doto haikutimia, imesalia kuwa doto tu. Na niseme watoto wa Mary, Dalton, Ashton na wengine, mimi nitakuwa mama yenu pale Rongai. Si mnanikumbuka? Vile mlikuwa mnakuja mnacheza na kina Ethan, muendelee hivyo hivyo. Kukiwa na jambo lolote mnakuja mnaniambia. Sawa? Mimi nitakuwa mama yenu pale Rongai Kandisi. Mkikuja na wengine pia, mkikuja mnasema tunataka kwenda kuona mama yetu. Sawa? Asanteni, mbarikiwe. Thank you. Neighbor sasa naomba mketi. Thank you, please. We are doing badly in terms of time. Mketi viti pale. Next, wenzetu kutoka Hungungu Neighbors. Hungungu Neighbors ni hawa. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Alfred Mlupi. Mimi ni jirani wa Onsongo. Tumeishi pamoja kutoka 2003, na natumia ye binafsi na watoto na familia yake rambirambi. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jacqueline Wandera. Mimi ndio mama Mosongo mwenye niko Busia, naishi na yeye Hungungu. Huyu ni rafiki yangu na neba yangu. Mama yake alikuwa, bibi yake alikuwa mtoto wangu, na ni mtoto wangu wa namba 29 kwa watoto wenye naishi nao. Asanteni. Hamjambo waombolezaji. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Francis Odori. Mimi nikiwa mmoja wapo wa majirani wa Onsongo. Jinsi mlivyosikia mama akiongea, huyu ni mama wetu ambapo sisi pamoja na wakili Onsongo tunaishi. Huyu ndiye alitukaribisha, na tuko na familia karibu 31 ambapo the late alikuwa mmoja wetu. Imetuuma na tumesikia uchungu, ndiposa tumekuja tuseme pole zetu. Vile mmesikia, it's barely 2 years since they joined us, sababu alikuwa anakaa town. Hapo penye sisi tunaishi, tuko na vile tunaishi na wenzetu, tuko na umoja wetu, na alikuwa ameanza kushika na kufanya jinsi tunavyotenda, ndiposa mnatuona. Sisi hatuja kuja kwetu individually, tumekuja ku represent the other families. Therefore I want to say pole, and we are happy that Mr. Onsongo ameaccept, atashikilia mahali penye mama alikuwa ameachilia. Letu ni kusema poleni, na familia poleni, tafadhali mkuwe na sisi pamoja, tuendelee kuwa pamoja. Poleni sana. Asante, asante sana.
Sasa hii nafasi nawaita wenzetu kutoka Busia County Government. The chance is yours, kindly. Mtakuwa two categories. Moja ni Busia County Government in general, and then secondly Department of Health penye the late alikuwa. Please nawaomba in the interest of time mkuje hivyo. After that group tunawaita the organizing committee kutoka Busia, mutakuja. Tumechelewa sana, we are past 1 o'clock. Usually not the time that we normally take in such occasions. Karibu sana. Busia County Government. The reps. Thanks for the love. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Kanisa takatifu, kwa niaba ya ofisi ya County Secretary, Head of Public Service, nafikiri tuko na mheshimiwa ataongea kwa niaba ya governor. Hapa tuko na watu ambao wamefanya, mimi mwenyewe naitwa Patricia Okello, mimi ndio Chief Officer in charge of wafanyikazi. Tuko na staff wenye wametoka health, muinue tu mikono. Accountants, muinue mikono. So hiyo ndio timu tumekuja nayo kutoka Busia, na tumeleta rambirambi zetu. Hatutasoma, tutapeana kwa sababu ya muda. Kuna rambirambi kutoka Department ya Health na kuna rambirambi zetu kutoka Department ya Public Service. Chenye ningependa kusema tu ni kwamba Topista hakuwa tu mfanyikazi mwenye tumefanya naye, but alikuwa rafiki yangu. Akiwa mgonjwa alinipigia simu akaniambia ako hospitali na tukaongea. Nikampigia baadaye kujua anaendeleaje. Akanijibu, "Madam, niko mgonjwa. Nimerudi nyumbani lakini nasikia uchungu." Nikapata nafasi, nikaenda na mama, tukaomba rozari, na tukiingia alikuwa amefunga macho, but akafungua macho akatuangalia tukiwa na mama na dada zake, na nikakuwa ni imani kwamba Topista atapona. Sijui ni kwa nini niliona atapona, lakini nashukuru Mungu kwamba Mungu amemponyesha machungu na ataishi na yeye milele. Kwa Mr. Osongo ni kazi ngumu, but tunakuombea Mungu akupe hekima, akupe nguvu na akupe nafasi ya kushikilia hii familia. Asanteni. Kuna mtu angetaka kusema kitu? Nisimuache nje. So sisi watu wa Busia tuko na mheshimiwa, maybe ataongea mawili matatu kwa sababu ya gavana. Asante. Jamii ambayo imefiwa, Bwana Osongo wakili na watu wa Busia wote, na salimu kwa jina la Yesu. Bwana Mungu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Richard Okello. Kwa neema ya Mungu nikiwa mwakilishi wodi katika area ya Busia, na kukuja kwangu hapa nimeleta rambirambi zangu pamoja na gavana wetu wa Busia. Kwanza mimi nataka kushukuru sana watu wa Busia kwa ile kazi nzuri mmeifanya mahali hapa. Mimi mwenyewe nilimjua Topi, alikuwa mtu mzuri na Mungu aweze kumlaza bila anavyopenda. Jambo lingine la pili ni kwamba sisi kama jamii ya Busia tumekaa na wakili Osongo kwa muda mzuri, na amekuwa mtu mzuri kwetu. Na ukiona watu wametoka Busia kwa hii furaha kufika mahali hapa, hii distance si rahisi, ni mbali, ni kwa sababu ya upendo. Na katabu ya upendo huo pia katika hiyo hali pia gavana akanituma akasema nikifika hapa nipeane rambirambi zake. Nasema tu poleni familia, tuweze kufanyia pamoja wale ambao wameachwa. Nataka kuambia kwamba hii bure baba yako najua atashughulikiwa, maana Osongo ni mtu wa nguvu. Sisi tunakuombea tu Mungu akupe nguvu, ulinde wale ambao wamebaki na wale ambao tumebaki Busia pia, tuweze kuombea jamii yetu ya kufanyia pamoja kama jamii moja ili tuweze kukuza kaunti yetu. Sitakuwa mambo mengi hayo, acha Mungu aweze kuwabariki sana. Asanteni.
Thank you so much. Tunaomba muketi. We are starting mass. Muda umeenda sana. Father, kindly allow me to call one more person, just one. Huyo ni Betty Owino. Kindly, Betty, wherever you are, come and you will take strictly 1 minute. Betty Owino. Betty. 1 minute. This was Toby's closest friend. She'll talk on behalf of the many friends, and she'll take 1 minute. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Sijui nitasema nini kuhusu rafiki yangu, lakini nitasema Topi tulifanya naye kazi, na wakati nilitoka kazini tulizidi kuwa marafiki. Kwa safari yake ya ugonjwa tumetembea naye pamoja hadi dakika ya mwisho alipotuacha. Mimi naweza sema nenda kwa amani rafiki yangu. Sijui nitatoa wapi marafiki. Kwa familia nitarudishia Mr. Onsongo asante. Alitembea na mke wake kila dakika na alijaribu. Ninamsema asante. Kwa Mora ninasema asante Mora. Ulisimama na mami kila wakati alikuhitaji. Mora ulikuwa hapo. Sasa umebaki. Chukua watoto wenyu uwaweke pamoja, uwapende, waonyeshe upendo ambayo mami alikuwa anaonyesha. Usiwache watoto wenyu. Kwa familia ya Kwangamor ningependa kusema asanteni sana, mkiongozwa pamoja na Father John Bosco. Mulipenda mtoto wenyu, mulisimama naye kwa hali ilivyokuwa ngumu. Nitarudishia shukrani pia Auntie Jackie kutoka familia ya Kisii. Ulisimama na shemeji yako. Mwenyezi Mungu akubariki. Kwa kanisa St. Francis, asanteni sana Ojami Parish kusimama na Topi, na pamoja na wageni wote. Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana. Thank you, Betty. Mheshimiwa Gisairo Clive, most welcome. In wakati wa kanisa na wali wetu mwa Mungu, kindly tusalimie and hand over to the church. Thank you. I thought I was going to sit, but because you've given me the chance, the family of Topista, watoto wake, the husband, na community yote ambao umefika hapa, hamjambo. Ningependa kuleta rambirambi zangu kama mjumbe wa eneo bunge hili la Kitutu Masaba, na kusema pole sana kwa familia kwa kupoteza mama ya watoto wetu. Tumefurahi sana familia yetu kutoka pule Busia ambao wamefika hapa. Asanteni sana kwa kufika hapa. Na baada ya leo mkisafiri, mjue tunawapenda sana na tunashukuru kwa yale yote ambayo umefanya kwa hii familia. Poleni to the family. Mimi kama mjumbe tuna shida nyingi katika eneo letu huku. Mambo ya majani chai, bonus, hiyo ni mambo ambayo tutaangalia. Na tutaendelea kupiga cartel zote ambazo zinakandamiza watu wetu. Mambo ingine ya siasa tutaendelea kujadiliana kwenda huku mbele. Kwa maana kama Umugusi, na tungeomba ndugu zetu ambao wametoka Western, sisi tuko tayari kuingia uwanjani. Tuko na kijana yetu Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo ikifika 2027, tukifika pale Western, tafadhali mtushike mkono. Kwa maana mnakandamizwa mambo ya SHA, mambo ya masomo, mambo ya mabarabara, hakuna kitu inapeanwa kwa usawa. Tunataka kurekebisha hili taifa, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri, nao wataishi mahali panaitwa taifa la Kenya. Kwa hivyo sisi kama Umugusi tutasimama pamoja na nyinyi, tutaomba mkono. Mtushike kwamba ikifika 2027 tukue na Matiang'i katika ikulu ya rais. Ndio
njia moja tu ambayo tutaweza kurekebisha hili taifa la Kenya. Sitaki kuongea mengi kwa maana ni wakati wa kanisa. Tulikuja hapa kuomboleza na kuombea familia hii, ndio mambo yote yaende kwa njia iliyo sawa. Wakati mnatoka hapa, tafadhali mkumbuke hawa watoto ambao wamebaki, muweze kuweka kwenye maombi, ndio hii familia iweze kuendelea mbele vile Mama Tupista angependa familia yake iendelee kuwa. Nitamalizia hapo kwa kusema pole, na kwa njia ya Ekegusi wale ambao wanatengenezea mama nyumba nitawaachia maji ya shilingi 1000, alafu kwa bills ambazo ziko hapa najua mlichanga na kila kitu, lakini bills are always there. Funerals are very expensive and demanding to the family. Nitaweka shilingi 10,000 pale. Asanteni, na wale ambao mtasafiri kutoka hapa muwe na safari njema na mpeleke salamu zetu kwa watu wenu kule na salamu za Fred Okengo Matiang'i. Asanteni. Asante sana mheshimiwa, ni father tu kupatia mafuta lakini sawa tu. Okay. Unajua kiongozi lazima akuwe na advisors. He is one of my self appointed advisor. Kwa hivyo father, ile mkijana yangu ya kikapu iko wapi? Leta mafuta ya father. Hiyo ni ngapi? Father naye atapata shilingi 5,000 ndiye aweze kubariki familia na wale wote ambao wamefika. Asante sana. This one will do it. Thank you mheshimiwa. Mheshimiwa, thank you so much. All the best. Kwa sababu ya muda ambao umetupeleka mbio, tunaomba kuachia hapo kwa sasa. Asante Chief Tom. Chief Father amesema you have a minute, ulete administration then they take over. Asante sana kwa nafasi. Nataka tukue haraka kidogo. Nataka nianzie ile timu ilikuwa imetumwa. Ukiwa ni wa group tafadhali. Principal, this is your time. Bali watu mwa wangu wote galigere, ngenda haraka sana ndio tuanze misa takatifu. Karibuni. Hakuna kuongea sasa, ni kupeana hiyo rengori mmepatiwa ndio tuende misa. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Najua umechoka, tufanye mkono hivi. Tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Kwa majina naitwa Okibo Motari. Okibo ni jina ya babangu, lakini because mamangu akawapa, ataenda kusema unatangaza mzee sana. Mamangu pia anaitwa Orifa Kerubo. Kwa sababu ya muda, tunashukuru wale wenzetu kutoka Western kwa kazi mzuri ambayo umefanya. Asante sana. Na bali banka agaiga mbia mono sokoroke maskani igoro. Na boigo muna totelinega abana bantu ba siasa mwarore ngoko noera okosera nkori mutua tafadhali bwata chikura bali mutara bwata rao nendoro chikosera muntu tabwati iko kabange kubwata chikura tigankorerega buntebe nyasaye no muya iga oyo raire do pisto oyo ne nona amenyete mwaye kerana ari gosoma na korire tigankorera ande bono nona amenyete mwaye ari goteba nga seri muntu iguru abu angathindikie ni bona ndeiga igo bono rene bona ararega pole sana mbia mono. Thank you. Nataka niwe mfupi sana. Mimi jina langu ni Moyo Robinson Matara. Mimi ni mwalimu na hapa ni nyumbani. Nimesimama kwa niaba ya viongozi ambao wamenitumia rambirambi niweze kutangaza ili waweze kupata ujumbe kwamba rambirambi zao zimefika. Kiongozi wa kwanza ni mwenzetu Ombagi ambaye ni director wa Machani Chai. Amenitumia shilingi 1,500 za kusema pole kwa familia. Mwingine ni mzee ambaye aliwania kiti cha governor katika Nyamira County, Mheshimiwa Walter Nyambati. Amenitumia shilingi 3,000 kwa familia. Mwingine ni mwenzetu ambaye ni Solicitor General wa nchi yetu ya Kenya, Bwana Shadrack John Mose, ambaye pia alisema alikuwa ameongea na Bwana Nsongo kuhusu hii kifo cha bibi yake. Kwa hivyo akanitumia shilingi 5,000 kwa sababu alikuwa na shughuli zingine kwingine angeweza kufika. Pamoja na zangu nataka nitoe shilingi 10,000 na niseme pole kwa Bwana Nsongo kwa kupoteza bibi yako mpendwa. Na kulingana na bila nimeona Bwana Nsongo, nataka nikushukuru kwa sababu
wala marafiki ambao wamekusindikiza kuona kifo kusiko kwa bibi yako ni wengi sana. Inamaanisha kwamba unaishi vizuri na hao watu, na tunasema asante. Na wale wengine tunaishi nje ya hapa, hebu tukae na watu wengine vizuri, ndio na sisi tukipatwa na msiba kama huu tuweza kupata watu wa kutusindikiza. Mbuya mona bantu ba mintoko rango iga sama ya bantu biongozi na ba retera maigayo. Mbuya mono tinya sa to konya miroblia gendre mbuya mono. Na musasiro mbuya so to alibaga. Ayeno monto mbuya. Thank you for being patient. Asante sana. Planning committee, please. Mkuje mbele. Planning committee from Busia wakienda kukuja mheshimiwa. Asante sana kwa nafasi. Waja mimi hata nilete rambirambi zangu. Kwa majina ni John Okibo Majini, kutoka Keroka. Obwoge ni kaseni yangu, no mwabo topista na tolenda tigandenga twasiriri omonto wate nkolenda bu tintage koiregeka tiga ntebenga na somire genteke mugusebira samatangaya morojenga abana bantu babwate enkolenda bu ekana gajino isabalji ana kujiboganda nona getera alibusia to bisto to aligani buya twagenda twirana igona bantu babwate enkolenda bu na inu mwasome gento nande nasomire nga masomo namaya iga baiboli abana diga bagende chisukuru inche nasbaling MCR goma ward mwatu amnyo kire chintunde ibere morojo braito bwate bweri goma mboyo oyitwaete taligasi igobono nani mbale bagotanga majini taliko boli majini nonde kerogo nkoboli inde 2027 nginyore nonde indabiri goma ward tore to bonjoreria elinde na intu tomese gojimotwe engoko tokonyesi no doramo nae nande nende goropi Fred Matiang eono miamono na inje tigandu erwa ya mase omofada anyore nera mabuta na ebiroge ibuna bireiga na inje narure 2000 korwa se ekiganja giane miamono abandu ba minto. Thank you. Tafadhali mnaona hakuna wakati na wasi, tafadhali nikupatia nafasi tukue wafupi tafadhali. Tunataka kwenda kwa misa. Before I give this planning committee from Busia, nataka kuita mheshimiwa Riech from Magombo. Mheshimiwa tafadhali. Huyu ni MC wetu kutoka Magombo. Asante kwa kukuja kujiunga na sisi ndio tupeane planning committee. Karibu sana mheshimiwa. Thank you so much. Mimi ninaitwa Minda Riechi, MCA kutoka ward ya Magombo. Pole sana rafiki yangu Onsongo. Onsongo amekuwa rafiki yangu karibu kwa miaka 30 sasa. Wakati nilienda Busia nilimpata, yeye ndiye anilaki. Hawa watu wote wa Busia nimeona hapa ndio walinilea nikiwa mchanga mpaka sasa nimekuwa hivi. Juzi nilienda Busia tukaenda kuleta mama topista, tukamleta jana, nilikuwa kwa huyo msafara. Asanteni sana abantu wa Busia, watu wa Busia, hebu nione mikono watu wa Busia. Watu wa Busia, thank you so much. Nyinyi ni watu wazuri sana, na watu wa Rigoma, nyinyi ni watu wazuri sana. Thank you Mr. Nsongo. Mungu achunge watoto wako, na najua wewe ni mtu mkarimu na mtu anajua mambo ya familia, utachunga watoto wako. Thank you so much. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimesunguma hapa awali kama wakili, pia mimi nilikuwa chairman of the funeral committee. Mambo ambayo mnayaona haya mpaka kwa boma kule ni kwa sababu ya kikundi hiki, na wengine najua wachagua jambele. Tunashukuru kwa yote. So kabla ya introduce, ningependa the Busia team popote bobu msimame tu to wave the entire team ambao nitoka Busia. Tunapo marafiki, neighbors wote, wewe ambao hujatambulika usimame tu mahali popote kule wave as we introduce ourselves. Mimi naitwa Bwana Bogonko Elsafan, nilikuwa kama chairman kwa the funeral committee ya Busia team. Bwana asifiwe. Pastor Josephine Kemunto Yaro, nimekuwa treasurer by the grace of God. Nafikiri ingekuwa ni vyema wote to wave. Aravu wale wengine Busia team simame tu mara moja. Msimame maana father aliruhusu msalimie. Kama unatoka Busia
Naomba usimame mahali mko and then you wave. Busia team, Busia team, Busia team. Mungu awabariki kwa kazi nzuri mliofanya, ikawa jinsi hii. Neema ya Mungu itoshe. Mwaka yuka niko rocha vumbi ya mwana sogota. Mwanyagetinge mko wapi? Mwanyagetinge group. Naomba nikai. Asante sana. Nataka tuachie hapo because of time. Tunataka tuende misa. Ndio tukimaliza misa tunaweza endelea kidogo. Asante fata kwa kutupatia nafasi. I want to humbly hand over this mic to you. Ndio tuanze misa. Sasa ni wakati wa misa takatifu. Abangina wose big and as a procession. Abangina wa Kenya. Abangina wa Kenya and as a procession. Abangina wose big and misa ya chake kama wanje. Procession ya chake sama skani ya topista. Tusimame wote sababu ya heshima ya topista. Tafadhali. Tusimame wote. Na mtoe kofia. Tusimame wote. Mtoe kofia. Abangina barua procession. Unipe moyo
Tusujudie, twende tukamwabudu kwa Kristo. Aya, twende nyumbani mwa Bwana. Oya, 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 twende tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Oya, twende tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Oya. Tumusifu kwa ngoma na kaya wa Kristo. Oya, tumusujudie, twende tukamwabudu wa Kristo. Oya, twende nyumbani mwa Bwana. 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 Oya, twende tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Oya, twende tushangilie, tupige vigelegele, tupige makofi. Oya. Ni mwema, Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu na zangu, karibuni kwenye ibada ya misa hii, siku hii ambayo tunaiombea roho ya marehemu Topista Idiama Onsongo ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kwake. Sisi kama wanadamu, hii ndio sala kuu ambayo tunaelekeza kwake Mwenyezi Mungu ili aweze kuipokea roho ya Topista. Nawaalika wote tuungane kwa pamoja ili tuweze kumwombea Mwenyezi Mungu ampatie pumziko la amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria milele, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana
Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha wa watakatifu wako. Tunakuomba umtumishi wako Mary Topista Onsongo Idiama tunayemzika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu. Umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika kitabu cha hekima ya Suleimani. Roho za wenye haki si mkononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawagusa. Machoni pa wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kukawa uharibifu. Lakini wao wako katika amani, na hata kama kwa matazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo, watafanyiwa mema makubwa, kwani Mungu aliwajaribu akawakuta kwamba wanamstahili yeye. Aliwadhamini kama
dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa. Aliwapokea, na wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na wataruka huku na huko kama cheche kwenye nyasi. Watawahukumu mataifa na kuwatawala watu, naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Wenye kumtumaini Mungu watafahamu ukweli, nao waaminio katika upendo watakaa naye, kwani neema ya rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. E Bwana, na kuinulia roho yangu. 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 E Bwana, unikumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni zangu tangu milele. Unikumbuke kwa kadiri ya upendo wako. E Bwana, na kuinulia roho yangu. E Bwana, na kuinulia roho yako. Unipunguzie mahangaiko ya moyo, uniopoe katika mashaka yangu. Utazame unyonge wangu na tabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Bwana, uniinulie roho yangu. E Bwana, na kuinulia roho yangu. Unilinde nafsi yangu, uniokoe, nisiaibike, maana na kukimbili wewe. Uaminifu na usafizi nikinge, maana na kutumaini wewe, e Bwana. E Bwana, na kuinulia roho yangu. E Bwana, kuinulia roho yangu. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Njoni ninyi muliobarikiwa na Baba yangu, urithi ni ufalme muliowekewa tangu mwanzo wa dunia. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bwana awe nanyi. Wakati ule Yesu aliambia umati wote, anibao Baba watakuja kwangu, tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza, kwa maana sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapendavyo mimi mwenyewe, bali nifanye haya atakayo yeye aliyenituma. Naye aliyenituma ametaka kila nichonipa nisikipoteze, bali nikifufue siku ya mwisho. Lakini Baba yangu ametaka haya, kila muonaye mwana na kumsadiki awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Hamjambo. Basi ningependa kuchukua fursa hii kwa njia nyingine pena kwa nafasi hii kusema pole kwa wanafamilia, hasa ndugu Wycliffe bwana mwenda zake Topista, na wanafamilia na jamaa na marafiki, wakati ambao wanatumai utahitaji mtaalamu aweze kukuelezea ni nini, bali tuna majonzi kwa sababu yeye ambaye tulimuenzi, tulishirikiana na yeye katika mambo mengi. Hivi leo kurasa wa maisha yake umefungwa humu duniani, lakini katika matumaini kwamba amepoteza vya muda ili aweze kupewa vya milele kwa ila ambaye alimkiri Kristo akiwa Bwana wake. Katika siku hii tumefika hapa, natumai wale mnajifahamu. Mara nyingi tunapoenda matanga, mimi naelewa kwamba tunaenda kwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza ni kwa yule ambaye amelala mbele yetu, kwa maana kama Topista angekuwa mahala hapa hatungesema tuko kwa matanga. Ndiyo maana tuko kwa ajili yake, akiwa dada tuliyempenda, lakini muumba wake vile wengi husema alimpenda sana, na ndiyo maana amemuita kupitia kwa njia ya kifo. Na ndiyo maana tunakuja hapa ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kama Wakristo. Kwa lugha nyingine wanasema spiritual works of mercy is to pray for the dead. Tunakuja ili tuweze kuombea dada yetu katika safari yake ya mwisho, maana alitoka kwa muumba wake, na hivi leo anarejelea. Kwa wale ambao mlibatizwa, wao unawekewa kitambaa jeupe kukumbusha kwamba umevaa Kristo, na huyo nguo uweze kuifikisha ikiwa safi siku yako ya kuondoka ulimwenguni humu. Lakini kwa sababu kama wanadamu tuna upungufu kwa vitu vingi, ingawa tumeitwa tuweze kuishi maisha matakatifu. Ukisoma Injili ya Mtakatifu Mathayo mlango wa 5 mstari wa 48, ama barua ya Petro wa kwanza mlango wa 14-16 unakumbusha kwamba sisi wote tuna wito wa kuweza kufananisha maisha yetu na Kristo kupitia kwa njia ya ubatizo. Maana baada ya kubatizwa si mimi ninayeishi, bali Kristo mfufuka anaishi ndani mwangu. Lakini kwa sababu tuna ile upungufu, natumai mapadri wanaelewa kitu inaitwa concupiscence by St. Augustine. Each and every time you have an inclination to sin, and that is why we are here to pray for her soul. Kwa sababu sisi wote, ukisoma barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi mlango wa 3 mstari wa 20, ama Zaburi 130, sisi wote tuna upungufu, lakini kwa Mungu kuna msamaha na nini na huruma. Na ndio maana tunaombea dada yetu, kama alikuwa na upungufu, Mungu aweze kumrehemu. Na ndio maana huenda maybe anaitwa marehemu, ni mtu ambaye anatarajia kuremehewa na Mungu ili tumuombee katika safari yake. Na pia tunakuja hapa ili kuombea wala ambao wana uchungu mno. Watu husema aujuaye uchungu wa mtoto ni nani? Ni mama ama mzazi. Wengine wakasema ukiona mtu anaisifu mvua imemnyea, natumai pole zangu za kwanza ni kwa mama ambaye ni mwenye mtoto,
hata tulie tufanye nini, hakuna yule ambaye atachukua nafasi ya kitenda mimba kwa familia mama Bridget. Pia kwa ndugu zake ambao pia wako hapa, natumai hawatapata dada mwingine. Na mwisho kwa watoto, natumai pia hakuna mama. Hiyo ni jambo ambalo lazima tuweze kulielewa. Na mwisho ni kwa ndugu Wycliffe Onsongo, nasema pole kwa kupoteza mwenzako. Ingawa wewe kuna ka close, leo utaamua kuishi kama sisi ambao tuko hapa mbele. Wewe tunaambiwa wewe mpaka kifo kutenganishe. Sisi tuko hapa kukuombea, kwa sababu hata ile darasa ambaye nimeona wengi umesimamishwa hapa, classmates 1990, classmates 2023, classmates 2021, I saw them many. But today you are in a class. If I may ask here, you may not have a classmate. You are a very lucky man. Mara nyingi tunapoenda matanga, 1 out of 10 ni matanga ya nani? Baba. Ameacha nani? Mama. Hata nikisema hapa widowers mikono juu, you'll be surprised. But widows ni wengi. Maisha ambayo utahitaji sala na mwongozo wa Roho Mtakatifu akupe nguvu ili uweze kustahimili haya yote. Na ndio maana tunaambiwa katika mziba lazima uwe na vitu vitatu. You have to acknowledge it has happened, you have to accept, then you have to do what? You have to move on. Maisha lazima yataendelea. Na watu wa mwisho ambao tunaombea hapa ni sisi ambao pia tumefika hapa. Maana mara nyingi tunaweza tukaenda matanga tukasahau lengo la maisha mwanadamu ni nini. Ndio maana mara nyingi utaona wengi tunaenda matanga, lakini kama hatujifahamu sisi ni nani, mara nyingi tutakosa kuishi kadri ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana hata naulizia, uliza jirani yako wewe ni nani? Amesema nini? Kama ameanguka mwa Kenya ni mwambie wewe ni marehemu mtarajiwa. Sisi wote ni marehemu watarajiwa. Ambapo kama ni marehemu watarajiwa, tuna muda ambao umepimwa. Ukisoma barua kwa Ibrania mlango wa 13 mstari wa 14, makao yetu ya humu duniani ni si ya kudumu. Na ukitaka kujua huna makao ya kudumu, angalia ni nini kilicho mbele yako. Dada yetu hivi leo amelala kutukumbusha mwanadamu maisha yako ni mafupi. Ukisoma Zaburi 89, 90 ama 103, maisha ya mwanadamu ni mafupi. Pia ukiangalia kila ambacho kiko mbele yetu, hasa ukiangalia familia ambayo imefiwa, utakuja kukundua leo death has no respect for titles, whatever you do, gymnastics of culture, practices, beliefs, you what, death has no respect. Na kama kifo hakina heshima kwa lolote ambalo unalopanga, kwa lolote ambalo litakuweka. Wengine mmewekwa kuwa leo mayatima, wengine mmewekwa kuwa leo wala ambao hamuna mabibi, hamuna babwana. Kifo hakina heshima wala hakijali. Na kama kifo hakijali kwa sisi ambao tunasikia leo, tufanye nini? Swali nalo liuliza, ningependa tu kusema kwamba in all this, even if death has not respect, whatever you plan, whatever you do, we are here in front of our sister there with the cross, saying death may have seemed to have done its worst, but Christ stands as a victor. Na kama Kristo anasimama kama mshindi, natumai katika somo la kwanza na la pili kwa ufupi inatuambia tu kwamba let us take Christ, live for him as the better option. Tumchague yeye
tuishi kwa ajili yale yaliyo mema, maana ulimwenguni humu tukimchagua Kristo ambaye nimesema yeye huenda akatupa nafuu katika kifo, ni kwa sababu ukisoma waraka wa kwanza wa mtakatifu Paulo mlango wa 5 kwa Wakorintho mstari wa 20, yeye ni limbuko la kwanza kwa wala ambao wamekufa. Na kama ameshinda kifo, wala ambao tunamwamini Topista, kuonyesha kwamba alikuwa na imani, ni ibada hii takatifu tunayoitoa, kwamba tunapomwamini Kristo, kifo kitafanya yale ambayo ni ya muda, lakini ya milele yanabaki na yule ambaye ni mleta uzima, ambapo ni Kristo mwenyewe, ambaye utasoma Injili ya mtakatifu Yohane mlango wa 14. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Tukimwamini yeye, hata kama tumekufa atatufufua, maana alikuja ili kufanya mapenzi ya babake, kwamba wale wanaomwamini ni kumsadiki hawataweza kutengwa naye kwa ajili ya kifo. Na ni ukweli, ukisoma barua ya Paulo Warumi 8:35, ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Vyote vinahesabiwa, lakini tunaambiwa in Christ we are unbreakable. Ambia jirani yako, in Christ we are unbreakable. Hatutashinda, maana yeye tunayemshinda ni mshindi ambaye ameshinda nini? Kifo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tusimame. Ndugu wapenzi, tumekutana pamoja kutafakari fadhili aliyotujalia Mungu wetu. Tumuombe ili apende kusikiliza kwa huruma sala zetu. Tumuombe Bwana kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu na waklero wote pamoja na taifa walilokabidhiwa kuliongoza. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana kwa ajili ya viongozi wa serikali na watumishi wanaoshughulikia ustawi wa wote. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana kwa ajili ya mabaharia, wasafiri, mateka na wafungwa. Bwana twakuomba. Tumuombe Bwana kwa ajili ya sisi wote tuliokusanyika kwa imani, ibada na mapendo na uchaji wa Mungu katika nyumba hii takatifu sana. Bwana twakuomba. Umuya naende tatu mwanjwa tuachira sobusiwa tualendire familia eyo mintoso ngonya sawo itaso busiri mwanjoye tuamanyire nganya sawo itoto kumutiga ne familia lingi manya sai twaje bikira sama okao ekero turase ense tuamanyire ngakero yo manakwe sawo itoto yarigani buya na intu ekero turara era na Topista na bana baito na abayoli baito kolengana no guchika kwao nakore omonguru otoiwe tiga tusabira omurembe ensi yaitu
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwake Mungu Baba Mwenyezi. Naomba tusimame sote, tusimame tafadhali. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mary Topista Idiamo Nsongo, ambaye katika siku ya mazishi yake tunakutolea dhabihu ya upatanisho. Na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki.
maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kwa kusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi ye Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo alikufa. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, na kuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, yule aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Papa Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yusuf Mairura, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote wanaofanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema zala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote walitanganyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Mary Topista Idiama Unsongo, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika mili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi natumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
njia yake pamoja naye na ndani yake. Wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tufadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliambia mtume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Ndugu dada zangu, tazameni mwana kondoo wa Mungu. Tazameni aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tufikishe kwenye uzima wa milele. Sara yogotoliwa nyasa nontoli nyale ko munyuya Maria babonsabere na maraika no mwanchongo bucha saltari ya nyasa Sara yowanja nyasa na manyire ninyoro mubiro mtakatifu Yesu ni na manyinga yenywe ikyara eweka wate babo na nchira ene nkoro yane onsi Sara yogwekeya nyasa onengwete bancho musalio moleu timbwene tioko nyoro mubire na manyinga Yesu okabibiane Munguru timbwene tingosa mwane nyatewe ngane mayo kuno mayo nengwe Sara yogweitia nyasa nengweitia ndibibiane simna akoli kyaera ebyakubi na enum yake kuruwa tingu nyara gusarinya sao muyonkwere mabire Sara yogosasima sunya sao monenone na igora salitali igoro neture kirasole ngo sasimande na wanchire ne nkoro yonsi ninkoligeti no wekana
oicha sende oiche bono nchoronkoromya. Sai ni wakati wa kupokea Wakristo wa Katoliki wale ambaye wanachipanga, na laini ni mbili.
Tuombe. Tusimame sote. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Mary Topista Onsongo Idiama ambaye amefariki dunia hii, atakaswe na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani kumpenda na kumtumikia Kristo na wenzetu. Ibada yetu ya misa imekwisha. Tuketi tafadhali. Okay. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Asante sana Padre John Bosco kwa kutuongoza katika adhimisho la ibada ya misa, kuombea dada yetu Mary Topista. Na sasa nafasi hii Padre ameniomba niweze kuwatambulisha wale ambao wameketi upande huu. Kwa hivyo kwa haraka nitaweza kuwatambulisha pengine kwa jumla tu. Kwa jumla makatekista naomba msimame muweze mwapungia watu mikono. Hao ni makatekista wetu, asanteni sana. Waseminaristi walioko hapa naomba msimame wapungie wa Kristo mikono. Watawa wetu mliopo hapa naomba msimame mwapungie wa Kristo mikono, na nitaomba mtawa mmoja azungumuze kwa niaba yenu, mmoja ambaye anasikia kama ameguzwa na Roho. Haraka watawa peane rambirambi kwa niaba ya watawa wote. Thank you, Father. Our Reverend Fathers, Reverend Sisters, the family of Bonsongo, Wycliffe, Mama Pascalia, and Mama Pritchett, the both families, the Christians, the faithful. God is good all the time. Yeah, I can't talk much because of the weather, but I want to thank God for our priests who have come to give the last respect to our sister Topista, all the way from Uganda, and Busia. I am so much touched. Even when we had our vigil mass in Busia, we had over 25 priests, and the sisters were present. May God reward you, Father John Bosco. I can see you are having good support of your brothers. May your sister Mary Topista rest in peace. We are mourning a good person, a Christian, a friend, a wife, a mother. Topista lived her life with our brother Wycliffe, and she has left the legacy of the children. So Topista is not dead. She is alive in our family. I want to say one word to my brother Wycliffe. I know it's painful. You have shed a lot of tears, pain, but today as we send your beloved wife, may God comfort you, may God keep you. You are the mother and the father of the children. There's nobody who is coming to organize you and your children. I am asking our niece and our nephews, Mora, you take
That's precious. You take the side of mom in the house as a mother. Now you are going to be a small mother there to guide the small ones. And Gift and Conste, they will see your goodness. And Auntie, I love your family and I love the way you are. Our visitors from Busia, may God bless you even when we are back in Busia for what you have done for us here. Mungu awarinde and awaongose kwa hiyo roho muko naye, because when we were down in Busia we saw a lot of visitors visiting our brother Wycliffe. We are very, very grateful. Abakristo baminto inche no mwana ogaiga bitichaga yoyo binalisi obaga mumanyete mama Pascalia kwarolira abantu bakiraiga because obuya bwao no buya bwa late uncle Obuoge. Abakristo baminto nyasaba seseni nani mogende gocha kolemi auntie imo motiga, and the Christians of Busia, the friends of Topista, continue to keep Wycliffe because it's far away and we are far away here. May you continue to keep that friendship that you are towards Topista and the family. May God bless you and protect you as you go back. Be covered by the precious blood of Jesus. Asanteni sana. Asante sana sister. Sasa ninge wajulisha mapadre. Kuna padre kutoka kule ng'ambo, kuna mapadre kutoka Uganda, na kuna moja ambaye anatoka Lira. Padre, just wave to the Christians. Kutoka Lira. Na nashangaa nimesema mapadre kutoka Uganda na kuna wawili wamekaa tu wananiangalia ni kama hawatoki Uganda. Tafadhali wave to the Christians. Hao ni mapadre kutoka Uganda. Mapadre kutoka Bungoma na jimbo la Bungoma, naomba wasimame. Mwapungie wa Kristo mikono. Asanteni sana mapadre. Kuna padre kutoka shirika la Contemplatives ambaye ndio. Tafadhali padre pungie. Asante sana padre. Kuna padre kutoka shirika la wana Agustino, Padre Hesbon. Na Hesbon utaongea, naambiwa uko na ujumbe. Nimeambiwa hivyo. Kwa hivyo kama hauna jipange ka kwanza. Kisha nikimalizia ni mapadre kutoka shirika la wana Vincenti wa Paulo, mahali ambapo ndugu yetu Padre John Bosco Idiama ni mmoja wetu. Naomba wote wasimame. Padre wa wana Vincenti wa Paulo, asanteni sana kwa niaba yetu. Nitaomba Padre Francis Wanderi atazungumza kwa niaba yetu. Lakini kwa sasa hivi Padre Hesbon weze kuzungumza, kisha Padre Wanderi. Tumsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Asante. Bila mlivyoambiwa naitwa Father Hesbon. Mimi ni Mwagostino. Father John Bosco ni rafiki na pia tuliweza kusoma na yeye shule moja. And that is why I'm here representing. Nimekuja hapa kwa niaba ya alumni ama old boys wa St. Gabriel Seminary. Nimewawakilisha, na katika hiyo group pia tuko na smaller group ya investment ambayo inaitwa Marshalls. Pia wamenituma niweze kuleta rambirambi kwa family na kwa ndugu yetu Father John Bosco Idiama, na tunaendelea kuombea familia na kuombea roho ya dada yetu Topista. Mimi nilikutana na yeye I think twice akiwa hospitali. When Father Bosco was away, he had requested me to go and visit her, niweze kumpaka na niweze kumpokesha viatik. Na kupitia hayo we have faith that Topi alienda well prepared, and we hope that God will welcome her into his kingdom.
Asanteni sana, na brother, pole sana, we will be praying for you. Asante sana. Oh, pole, nilikuja na familia moja ambayo pia ni rafiki sana wa Father Bosco. Nilikuja na Maria Ukuto's family, Mary and Alfred. Sijui kama wapo, wasimame tu wherever they are. Okay, asanteni sana. Okay, thank you. Mungu ni mwema na kila wakati. Kama Father alivyosema, mimi naitwa Padre Francis Wanderi, na John Bosco au JB ni ndugu yetu katika shirika, na kwa hivyo tumefika hapa siku ya leo kwanza kuomboleza dada yetu Topista, na pia kuweza kumfariji na kufariji familia, ili Mwenyezi Mungu aweze kuwafuta majonzi ya siku ya leo, giza ya leo aweze kuibadilisha iwe mwanga kwa matumaini yanayotujalia ufufuko na maisha ya milele. Kwa hivyo kwetu kama familia tunawaahidi sala zetu. Mapadre ambao tunashiriki nao hasa katika seminari ambao hawakuweza kuwa pamoja nasi, kwa Wycliffe na familia, Mwenyezi Mungu awape nguvu. Siku ya leo hatuwezi tukasema mengi kwa sababu letu ni kumtumainia Mwenyezi Mungu ambaye Topista alibatizwa kwa imani hiyo, ili huyo Mungu ambaye amemtumikia hapa duniani amjalie mapumziko ya amani. Hivyo basi raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Asante sana Padre Wanderi na Padre Hesbon. Kwa hivyo wakati huu itakuwa ni wakati wa ndugu yetu Wycliffe ambaye atakuja hapa kuzungumza halafu kuintroduce watoto wake. Lakini kabla ya hiyo kuna watu ambao wametoka kule Uganda, Christians from Chebandu ama Uganda kwa jumla. Mahali popote mulipo, naomba msimame. I hope mnasikiza Kiswahili, sababu mnakaa na Waswahili. Wanasikiza, wewe unaniambia niongee Kizungu na wamesimama. My friend. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you for coming. I was expecting even the sisters to stand because I know, but they decided to sit. It's okay. Alafu kuna wale ambao wametoka mahali ambapo inaitwa Kwangamor. Wale watu wote wa Kwangamor, tafadhali naomba msimame mahali mulipo. Watu kutoka Kwangamor. Bridget, hata wewe umetoka Kwangamor. Bridget ni rafiki yangu sana. Watu wa Kwangamor ndio hao. Asanteni sana kuja kuomboleza nasi. Padre, nadhani nimetimiza. Kuna kikundi nimeacha? Hapana. Haya, Wycliffe, ndugu yetu Wycliffe, bwana wakili, karibu. Before I talk, I will let my elder brother introduce the other members of the Oboge family, and then introduce me, and then I will take over and introduce my nuclear family. Okay, thank you, my brother, to have given me the opportunity to introduce the entire Oboge's family, brothers and sisters, to my brother Nzongo. Please come forward in a minute's time. Nafikiri wengine hawako karibu kwa sababu ya mambo hapa na pale, but I have to introduce those ones who are present because of time. Before I introduce Onsongo's family, I take the opportunity to welcome you
to this very cold day of the last ceremony of my in-law, Topista Mary Idiama Unsongo. Welcome to this very day. We are very grateful that you have been with us since the event took place up to the moment that we are seated here. Without wasting time, wacha niwajulishe majina haraka haraka kwa sababu ya muda, because if I give them the opportunity to introduce themselves, they will take from now up to the other day. Huyu ni Mama Baskaria Bosibori is our loved mom. Na ulikuwa wanapendana na Topista very much. Nitakupea kidogo uongee baadaye. Mpatie kiti. Miriam Mura, yeye ndiye anafuata Wycliffe. Jacqueline Kwamboka, yeye anakaa Busia, alishughulika na Mama Topista very much. Take her to my sister. My elder sister, Stella Mocheche. Yeye ndio mkubwa wa familia yetu. Delphine, our last born in the side of sisters. Delphine, thank you. This is Sammy Susan, mtoto wa Susana. Susana sijui ameenda wapi, ni mfupi sana hata simuoni. Sister Monica Kemto, our sister. Joylene, mtoto wa Susan. Susan ndio huyu. Pia yeye walishughulika na Mama Topista sana. Pia yeye anakaa Busia, alikufa akiwa mikononi mwake. Take her to my sister. Okay. And this is Neville. Huyu ni kijana yangu, lakini since 2020 amekuwa mikononi mwa Mama Conce. Ndio sababu mmemwona amefaa kama these other children wamekaa na yeye. Hata tulifanya bidii akatoka shule so as to witness the burial ceremony of our beloved sister. Neville, be comforted by the Spirit of God. Before I hand over the mic to Mom, then to Wycliffe, napenda to recognize all cousins from my mother's place. They're just seated there. May you stand up and wave, all cousins from Bobulia, led by Joseph William Wabuta, Sister Angelica, and all those ones whom we spent the night with. From Bogeka village, cousins to Onsongo, that is wale watoto makazini zetu hapa, watoto wa madada ya papa na ndugu ya papa. Nanyi pia msimame, you wave. Akina Dominic and all the rest. Okay. Uncle Asiagi from Nyaribari is there, and the Okibo family from Keroka, I think walikuwa hapa, akina Motari and Mame Paulo Matongono araria na ndino mnyagitari na wako eli yoko kwa bwena igo. Uncle Nyachio nilimuona hapa. You are also very much well recognized to this event. Wave, yule ni ndugu ya mama.
and thank you for your coming. And all cousins, I don't think whether there is time for you to say a word. But I could like Karen Murangi, on behalf of all cousins from Buburia, to come and say a word after mom. Kwa sababu mama amechoka, wacha nimpe nafasi aongee kidogo tena akae, then I hand over the mic to Sister Karen. Be seated, I'll call you. Abasani family to pisto mwana one mwarure chinshinyonya chense wairire buya wairire naende biyamo nasogote kutusangishe nyange yo maelio nanje nabombwato bururu bonge kyara nibwato nibyeto bokendwa banene ekyara umwana oyo tabwato bakushi mama mwaba na mananje nabato begete buna mama mwabo nje mama mwabo na mama mwabo igato begete kereti kere kamo tabwato bakushare wakolera gucyana gucya niganganje temono lakini rende gachire tigato sabere abana nande moto sabere mono umwana oyo wikiribwo tigaire na abana abambale nyara mono nabake ne sukuru bale akia twaro balemu naenda batwaro wanjani na abana egara momo sabere nande momo ikanga eliegara tiri abana batopista na bale batake ukina topista na raro lekane asenka yeito na baira ni ngambi yamana karamoko magenda mona Nyasaye na ndo lyo barusirete biwacha barwetale nange na enda baruseri asebona marago bamo woika moike buya wetera sekinguru cyaye na sabire moto sabira ni asenke moto amasaba makongu mbi yamana karamoko magenda buya Bia wana mama na alemete Muswati alikufa akiwa mikononi yake huko Busia, lakini she is taking heart. Karen, be fast a bit because of time. Thank you, welcome. All cousins come for a photo as I talk, eh? A photo as I talk. Sasa wengine watanyesha tafadhali. Mimi naomba tafadhali ndora rusiero ngoli. Ngokuwa na ndirindi bakonya woche bichero. Enale wote baiga. Sisi ni cousins wa Wycliffe, and sometimes hata hatuoni kama sisi ni cousins, tunaona kama ni brothers and sisters. We've been with this family. Tobista has been a very, very close friend to our family. Probably you don't know how amekuwa rafiki yetu. Sisi tunaenda mpaka Busia kumsalamia, anawacha kazi yake, anashughulika na sisi. Na anatutembeza kama hii nyumba walikuwa wameingia juzi, akatuonyesha mpaka mahali anasema mimi mkikuja mnalala hapa. So hawa ndio cousins, mnaona na sisi ni wengi. Tunashukuru familia ya kina Topista, mlitupea msichana mzuri. Na ndio naona ni vizuri na sisi muone hatujakuja mmoja wawili, tuko wengi. Tumeshukuru mkienda, muenda salama. Our brother Pop, tunamuita Pop because wakati alikuwa mtoto tulikuwa tunampenda, yani mtoto yule unaita boy, sasa tulikuwa tunamuita hiyo jina, lakini msienda kumuita hiyo. Yeye anaitwa Wycliffe Nsongo. Tunamuombea mema, alinde watoto vizuri. Those of us who be able to be visiting in Busia to see the children, tafadhali my cousins mwe mnafanya hivyo. Asanteni sana. Can you wave? Asante. Okay, thank you to have taken the short as time possible to maintain discipline. Now, mbele yenu sasa is the immediate family to my brother Wycliffe Nsongo. Wacha niwashulishe majina, then I hand over the mic to him to convey any message that he might think better to put across to our beloved mourners. Huyu anaitwa Christine. Nimeruhusiwa kuongea kwa niaba yake kwa sababu ana uwezo wa kuongea,
ni msichana wetu mwenye ametulinda na amelinda mama Conste. Mungu ambariki. Kwa majina naitwa Dalton Idiama. Kwa majina naitwa Ashton Nsongo. Kwa majina ni Precious Mora Onsongo. Kwa majina ni Gift Onsongo, ndugu yangu Conste. Okay, ameintroduce na ndugu yake Conste kwa sababu yeye pia ana uwezo wa kuongea. Kwa sababu hao watoto walikuwa wanataka kuongea juu ya mama yao na leo ni sherehe ya mama yao. Ningeomba munikubalie Mora aongee kwa niaba ya wote. Fupi tu. Habari zenu? Mom alitupenda kama watoto wake, na itakuwa ngumu kukubali kuwa ametuacha, lakini tunamshukuru kwa kuwa na sisi, kwa kutupeleka kanisani na imetufanya tukaweza kujua kuwa Mungu yuko nasi. And because of that, as much as it is hard, there's a lot of things that we are also grateful for the life that we had with Mom till the last day, and we are going to be strong. Our mom was strong. Hata akiwa mgonjwa, most of you didn't know that she was sick. I also knew a bit later, and that shows how strong she was. And I also want to take this opportunity to thank my dad for being with my mom throughout the whole journey, and it's something that I'm grateful to God for giving us our dad. Dad, take heart. I'm sorry for your loss, and we are here with you, and may God give you the strength to be our mom, to be our dad, and we love you. I love you too. I also want to what's the word? I also want to but I want to encourage all of us as family to continue the bond that we had, to see Tengane and be here for each other. Both of us from all families, we are grieving, and it's going to be hard for both of us. Grandmas from both sides, I'm sorry for losing your daughter, and we are going to be together in this. And may God grant us peace that surpasses human understanding as we continue with our daily lives. And as we move on, we're going to remember our mom and keep her in our prayers. May she rest in peace. Thank you, Dr. Mora. Take courage. God will take care of you. Before I hand over the mic to my brother, on behalf of the entire Oguge family, wacha niseme asante sana for your coming. You have been with us since 24th of last month when the event took place. You have been visiting us at our home, giving us a word of comfort and a spiritual encouragement. I pray that you continue the same, not only to Ogoge family, but to all those ones who get hurt by this kind of events. Watu wa kijiji, Bogeka Welfare, thank you kwa kusimama na sisi. Mwanyang'au family, kusimama na sisi ni vizuri. Our cousins from Boburia, I will never forget to thank you
for what you have done. Wengine mulisafiri kwenda Busia. For the last 2 weeks you have been staying there. Let God reward you. To my brother, you have been left a very big challenge, but through God's guidance you will overcome it. Mungu atakulea, atakupea nguvu ya kulinda watoto. Na watoto wetu muheshimu baba yenu, ndio atawalea vizuri. I won't have much to convey at this point. Let me welcome my brother to say thank you to each and every one of you, and when you go back, may the mercy of God guide you up to your places till we meet. Thank you and thank you. My brother, welcome. Asante. God is good. And all the time. Reverend fathers, reverend sisters, professional colleagues, my in-laws from Kwangamor, my mother, and all Christians and friends present. Amujambo. Waidere mwensi. Ya ingongo chikoira li bagali ke gokwana igoro yo mwanchone na gongo chikotumia ege songo. Today I'm here before you to remember, to mourn, and to celebrate the life of my dear loving wife, Mary Tobista Topi Wesonga Babu Idiama Onsongo. I mention those names because most of you know her by those names. From the time I married her up to the time of her demise, I never addressed her in any of those names. There were 2 names that I could address her. One, I used to call her Mama Conste. 2, I used to call her my little baby. And today, as I say bye to my little baby, she still remains my little baby. The reason why I stayed with Mama Conste for the last 25 years, and the reason why I could continue staying with her, is because she was a very, very loving mother and a very loving wife. She always cared for me. She always cared for my needs, and she always cared for the needs of the children, and she always ensured that they were brought up in the Christian way, and she was always there for them. We had so many things that were in common. We liked farming. We liked going to church together. We liked going even to buy vegetables in the market together. And for those who know us well, you could always see us together, almost everywhere. She was a very welcoming lady. From the time we got married up to the time of our demise, we never ever had a single Christmas alone or alone with our children. Our homes were always teeming with visitors, and some of those Christmas occasions were enjoyed by the 2 families. The Kwangamor family, you remember that I could come there for Christmas together with all these children that you see here, and all of you could come to our home to celebrate Christmas, and that was the heart that the deceased had. Very welcoming, always smiling, and that.
Mama Constance was a great cook. When she was here in Kisii, in this home, you see, she could cook for anybody and everybody who came. And she could ensure that all that came visiting could have something to bite. Now, I always say this, that men were not created to nurture children. Men were created to provide. And my duty always was to buy food, arrive at home, leave the food in the vehicle, and walk into the house and straight onto the sitting room and wait for the food. The mechanisms of preparing that food was never known to me. It was her duty. And again, coming to cooking, Mama Constance could always and on every day call me as from 5 in the evening. She used to call me Daddy. Daddy, leo utakula nini? That is something that she asked me every day of our life, of our married life. And even in situations where you find that she prepared food for the family, and I said I want a selected food, a selected type of food, she could always ensure that she cooked for me that food. And she never let my food just be cooked by our house helpers. She took the time to cook my food by herself. When you saw me dressing smartly, she's the one who ensured that I was always smart by buying me the clothes that I wore, including the suits and the shoes. And even in situations where I could want to buy a certain piece of cloth, she was the one to guide me that this one is suitable and this one is not suitable, Baba Amadadi. Towards the end of her life, when she was so weak to pick for me the clothes that I could wear for a certain day, there was this lingering question she asked me almost every day. When I sought to know maybe where a certain suit is in the morning and I'm rushing to court, she started asking me, na wakati sitakuwa, Daddy utafanyaje? That question was being asked almost every morning. I never answered that question. Her sickness is a nightmare that I've walked through. A nightmare that I've walked through. Mama Constance has been in the ICU more than 2 times. When we discovered that she was suffering from cancer, she told me, don't let anybody know. My students from the Kenya School of Law have left. They could have told you that Section 134 of the Evidence Act talks about confidentiality. And that confidentiality is between advocate and client, but it goes to doctor, patient, and the husband and the wife. Brothers and the sisters of Topi, including the eldest, who came to see Topi in hospital when she had undergone a successful surgery conducted by Professor Wasike. They sought to know what she was suffering from, and she didn't tell them what it was. You can bear me witness. So please, don't blame me. I had instructions, and as an advocate, I know how to follow instructions. She went through that journey, and in 2022, she went into ICU. There was that anxiety and the pain of waiting for her outside the ICU door from 4 in the morning up to 12 in the afternoon. I was there. I didn't know whether she had passed on. I didn't know what to do. I was lost.
I reached out to two people. His brother, Father John Bosco, and my friend Peter. And those are the people instructed me that I inform. This journey has been tedious, it has been torturous, but Mama Conste was a fighter. She walked out of that ICU and told me, Papa Conste, I've left everything to God, and this disease is not going to put me down. And true, by the time she completed chemo and surgery and radio, she became okay and she led a normal life up to May this year, when it was discovered that the disease had spread to most parts of our body. As I stand here, I want to say this. As Mama Conste's husband, and this one comes from the bottom of my heart, and God also knows that I did all that I could as a human being to save my wife's life. All that I could. I tried that, I ensured that she got the best medication through our doctors, both in Aga Khan Kisumu, Aga Khan Nairobi, in consultation with several and numerous doctors from India who were working as a team. For somebody who was discovered with cancer at a very advanced stage, I tried my level best. And those ones who are closely associated with me know that there is nothing that I spared to fight for my wife's life, including and not limited to selling most parts of my land in Busia. And all those trees I had here, which was a forest, it was cleared within a day because I wanted to save my wife's life. Towards the end, she suffered a lot. She underwent through excruciating pain that was not bearable. But again, there is not a single day I was not by her side. Whether I am told by the doctors, take your wife to Nairobi, we could leave the same day. Whether I'm told, take your wife to Aga Khan or bring your wife the next day, I could do that. When I was now told to refer her to India, I started making those arrangements. There was no negligence in the treatment of Mama Conste because the disease was discovered at a very advanced stage. I would like to take this opportunity to thank everybody who has worked with me through this journey. My brothers and sisters-in-laws, my brothers and sisters from my side, the organizing committees, both in Busia and here, Friends Forum and others. But I want to take this opportunity and I want to be allowed to mention a few of people who went beyond to touch our hearts and try to help during the journey of treatment and after the demise of my dear wife. I will just be brief, and please, if I do not mention you, it doesn't mean that you have not stood with us. This is because I cannot mention everybody.
First and foremost, I want to specifically mention Mama Constance's doctors who struggled to save her life and who did their best. Dr. Mayani, Dr. Fiona Adagi, Dr. Angela Waweru, Professor Wasike, Dr. Onyango, and all of those that they were in consultation with from India. I want to thank Professional Friends from Busia LSK chapter, University of Nairobi alumni, and the Kenya School of Law, who have stood with me and my family at the hour of need. I want to thank the director of the Kenya School of Law. I also want to thank my fellow lecturer, Madam Mongare, who was here, and those students who left their classes to be with me. That's Madam Jermaine Oira and Madam Priscilla Mukami. I also want to thank Honorable my senator from Busia, Honorable Kia Umtata Okoiti, and Okongo Omogen, my senator from here. I also want to thank my brother-in-law, Father John Bosco Idiama, who has been of great assistance, both in prayers and other financial assistance towards the hearing process of my late wife. And I also want to thank all the fathers who used to visit us in our Busia home and in Nairobi during medication, and who always stood with us in prayers. I may not mention all because there were so many. I want to thank my daughter, Precious Mora, and all my children. When Mom was sick, she called me and told me, I'm coming to take care of Mom. I asked her why and what are you going to do about your studies? She told me studies could wait. I'm just coming home. And indeed she came and took care of her mom from that time that she came up to the time she passed on. When she passed on, she's the one who called me and told me, Dad, please come here. And then I asked why. She told me, Dad, please, I need you here immediately. Thank you, my daughter. Thank you, my children. There are other children that I want just to mention. I'm sorry if I'm taking long, but today is the day that I have to talk about my darling wife. I want to talk about the children that are attached with us as a family. Dr. Brooke, Noel Toto Etiang, Edel Queen Idiama, Sandra, and most profoundly, my loving daughter, Vivian Andia, and her husband. These are children who have stood with us in one way or the other that I cannot mention. My sisters, Jacqueline Obwoge and Susan Obwoge, and my sister-in-law, Beatrice Idiama. May God bless you. Lastly, I also want to mention those ones who stood with us beyond our expectations. Mr. and Miss Oyaro Charles, Mr. and Miss Simon Makori, Mr. Daniel Mageto, Advocate Bogonko, and many others that I may not mention. Please, if I have not mentioned you,
do not say that I didn't. Maybe I do not say that maybe your assistance was not important to us. It is just because time cannot allow. Before I pen off or before I finish, I want to thank a friend, a brother, who has stood with me and who has given me a shoulder to lean on from the time I was a child up to now. We have been very good friends. Every time, even when Mama Constance was in ICU, he was there. He came and he left his work and he was there. When Mama Constance was in ICU this year for the second time, he left his job and rushed to Aga Khan Hospital. He was in our Pusia home almost every day or almost every week when Mama Constance started going down. And sometimes people ask why we are so close. It is because we understand each other. He understands my problems, be they emotional, be they financial, and I also understand his problems. And we have been pillars throughout our life. My brother and friend Peter Momanyi Magare, and your wife Salome, may God bless you. For Salome and Peter, they were also the best man and best lady. I want now to conclude. Sometimes people do not understand me, but those ones who understand me understand the type of person I am. They understand my aspirations and my ambitions. When I look at the legacy Mama Constance left, and more so, if you look at the eulogy and my tribute, I've said that she left me wonderful children. I have got love for children, not only mine, for those ones who understand me. If you came home every weekend, you will find more than 20 children gathered in my compound. So, I'm going to play the role of father and a mother as expected. I am going to stand with and for my children. Mama kutoka Kwangamor, I know you understand English, but wacha ni kuaddress kwa Kiswahili ndio nimalize. Wakati nilichukua mtoto wako, you gave me a gem. Na kuna promise nilikupatia ya kwamba wewe sio mama mkwe, wewe ni mama yangu. Tangu nikujue, nimejua wewe ni mama yangu. Vile ninapenda mama yangu hapa, ile nafanyia mama yangu hapa, ndio vile nakupenda na ndio huwa nafanya. Wewe mwenyewe unajua. My brothers-in-laws and my sisters-in-law and your children, munajua vizuri ya kwamba uhusiano yangu na nyinyi sio ya sister-in-law and brothers-in-law. Mumekuwa marafiki wa karibu sana. Kama kuna mtu kutoka penye nilitoa Mama Constance atasema ya kwamba mimi sio rafiki yake, wachana na kuwa sister ama brother-in-law, mimi sio rafiki yake, tafadhali inua mkono juu. Mmoja tu. Kama kuna mtu atucha shirikiana, kama kuna mtu atucha semeshana, tuongozane, tusaidiane, aseme tafadhali. Nilisikia father akisema, and which is true, that until death does us apart. Hapa Kisii, once you marry forever, because even if your wife leaves you, anakuachia watoto. So, kitu ya ningewaomba kutoka kwa familia ya Idiama, kila uhusiano tulikuwa nayo, mimi siko tayari kuachana nayo kwa sababu nawahitaji, na mimi najua mnanihitaji.
So tusianze kutengana, tuendelee kupendana. Kuna anko aliomba ya kwamba hao watoto ni waruhusu wao wakitembelea nyanya. Hao they have got a right, siwezi kuwazuia. Na nyinyi mko na right ya kututembelea na kutembelea watoto kila wakati. Mbele ya Mungu leo nimeachilia bibi yangu apumzike, kwa sababu nilijaribu niwezavyo, lakini Mungu alikuwa na sababu. Hawa mabadili watakuambia, kama watawaambia maombi yenye iliwekwa kwa nyumba zetu ilikuwa maombi ya kuponya. But the human understanding is not God's way of doing things. He has got his own plans, and I have started accepting that despite the pain, despite the fact that I've been left alone, God had a very good purpose why he took home my dear wife. For those long remarks, thank you, and may God bless you. And please, fathers and all Christians, continue to pray for us. Thank you, and God bless you. Biamono Demerelia Mdogwir Kirif. Biamono sana. Asante kwa vile tumeshirikiana. Naomba chief akuje mbele ndio atusaidie maneno na Erongori, alafu atambue kama kuna wageni walichelewa. Brother Mayeka, hakuna kuongea sasa. Ni Erongori peke yake. Nimemwita huyu principal retired not tired atuongoze katika hiyo kipindi ya kutoa Erongori. Asante. Tumusifu Yesu Kristo. Neno moja tu, Wycliffe, pole kwako na kwa familia yako na wote. Otherwise, nimesimama hapa mnipatie Erongori. Mmesikia vile Wycliffe ameongea, amekuwa na matumizi ya pesa mingi. So mwale wanja male pesa ni kuja hapa. Msienda tafadhali. Moiche mwa Erongori. Wale ambao wako na Erongori kwa simu, namba ni 0722 454 980. Nirudie 0722 454 980. Wengine wote tafadhali mchongee mbele kwa kutoa Erongori. Kwa wale ambao hawajui Erongori ni nini, it is a kwaya na wale babo tutangilia Erongori na moko genda round. Wengine tafadhali mkuje hapa. Na yule yote alitumwa tafadhali chongea. Coin request. Bwana Wycliffe amekuwa na shida mingi. Amekuwa na ugonjwa nyingi. Tafadhali mchongee mtoa Erongori. Abantongo itabarabu. Abantongo itabarabu. Mheshimiwa, asante. To mention how much. Thank you so much. Any other please come forward. We need your assistance. Our
Our brother has gone through thick and thin with the challenges for quite a long time. Kindly come forward. Usiogope hata ukiwa na kidogo. Ufikirie hapa kunaletwa nyingi peke yake. Asante, asante. Asante msenjoga. Asante. Karibu tena. Usiogope tafadhali hata ukiwa na kidogo. Agani. Kutoka huko juu. Thank you so much. Asante sana. Asante. 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 Asante nyingi. Wale wanja makono yo mitano wanga keake. Oni siringi vile chugu hata na onye ikomi. Okay, asanteni sana. Sasa namwalika Padre John Bosco ataweza kutupatia ratiba inayofuata. Mungu ni mwema na kila wakati. Tungeomba tutulie ili
Mwenyako tayari akuje.
Baba neema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki, kwa kuomba utusikie. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, usipokee kazi zao njema, kwa kuomba utusikie. Waombe wote wanaosumbuka kwa kifo cha mama huyu. Bwana, watulishe wote waliofiwa, kwa kuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu safarini hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, kwa kuomba tusikie. Tuombe Mungu Mwenyezi kwa imani tunasadiki kifo na ufufuo wa mwanao. Naomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufike katika furaha na uhai kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Mungu yako wapi? Hapo iko sende pale mwangalie hiyo udongo. Kichwa iko wapi? Kichwa naangalia wapi? Unatakaje? Itakuwa ngumu hapo. Pita kwanza. Alafu wewe naongeza kwa hiyo udongo jua eneo kidogo asije kuja. Kuja kwa hiyo kitu iko sawa, imeangalia huko. Iko. Chunga hapo. Eneo ikaja huko juu. Bado? Umekoje? Wacha angalia. Wasije na maji. Songa mbele. Nitasongesha. Ndio wote. Sawa. Sasa tusongeza mbele. Sina maji ya baraka apeane. Wapi ya maji kwa subiri. Yote chini. Nafikiriza. Kwenda chini. Ameshaomba.
Seba. Mtoto wangu ameenda. Ameenda. Tupia ameenda. Tupia mama. Tupia ameenda. Walete udongo. Ameenda. Tupia ameenda. Tupia uko wapi? Tupia ameenda. Tupia ameenda. Andako wange. Mungu wangu. Ameenda.
ametoroka wenzake. Oi, tupi ameenda, 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 ametoroka. Sasa hii ni saa ngapi? Tupi ameenda, sasa hii ni saa ngapi? Tupi ameenda, tupi ameenda, tupi ameenda. Mwaka yote. Tupi ameenda, tupi ameenda. Masa kutoa. Ndakenda njeleli. Ameenda. Ameenda. Ako wapi? Pusha tu itafika Nikimbia. Sasa mwenye anataka kurusha anaweza rusha.
Thank you.
kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, Yehova Kongo imisi. Kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, Yehova Kongo imisi. Sadiki wewe mwangaza magonjwa ya Israeli, wewe niwe tabibu wakati wote, Baba wewe ni tegemeo, wakati wote Baba wewe ni tegemeo. Kongo ijetale, Kongo iwe Baba, Kongo imisi. Kongo ijetale, Kongo iwe Baba, Kongo imisi. Kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, wewe Baba Kongo imisi. Kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, wewe Baba Kongo imisi. Adui zangu wote umewaaibisha, japo ni wengi sana kama nywele za kichwa kabisa. Wakati wote Baba wewe ni tegemeo, wakati wote Baba wewe ni tegemeo. Kongo ijetale, Kongo iwe Baba, Kongo imisi. Kongo ijetale, Kongo iwe Baba, Kongo imisi. Kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, wewe Baba Kongo imisi. Kushukuru Mungu Bwana wewe mwema, wewe Baba Kongo imisi. Wakati wa njaa wewe ni msaada, wajane wayatima unawalinda wote kabisa. Wakati wote Baba wewe ni tegemeo. Mungu wangu niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako. Moyo wangu, Mungu wangu, niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako. Pokea moyo wangu, Mungu wangu, niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako, unipe moyo wako, niwe Yesu mkombozi wangu, shida kwangu nami daima kwako.
Asema Bwana, nirudieni.
ni baraka, uzima wetu ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, uwezo wetu ni baraka, huduma yetu ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, mapendo yetu ni baraka, huruma yetu ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, amani yetu ni baraka, umoja wetu ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, juhudi zetu ni baraka, ushindi wetu ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, ni baraka toka kwa Mungu. Kweli, kweli, ni baraka, talanta zetu ni baraka, ujuzi wetu ni baraka, ni baraka
kutoka kwa Mungu. Kweli, kweli ni baraka. The cross first. His father will put first. Father. Let us have the cross. The cross. Yes. Then the heart. Let us have the cross. Nakupenda Mungu, nakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Nakupenda Mungu, nakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kupendeza. Baba Mungu wangu, nakupenda Mungu, nakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Nakupenda Mungu, nakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Machozi yakimwagika ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Na wala usinitupe, ukinitupa wewe ndani ya kanisa. Ni msiri wangu katika dunia hii, dunia yenye mateso na yenye mahangaiko. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda wewe milele na milele, nitakutukuza. Pokea sifa zangu zinatoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Yesu Kristo milele na milele. Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Zote na milele. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Bwana umpe Tobias sike kwa amani. Bwana awe naye. Bariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naam, nalilale. Yao. Ne ari to mubekere yayi. Nande gakibuye umuntu bari zikando lene to mubekere right. Agora YouTube,